to the stage, I request all of you to kindly ensure that your mobile phones are on silent. All the dignitaries, Honorable Shri Abhijit Pansare, Padma Bhushan, Professor Dr. Deepak Dhar, Honorable Shri Ishwar Parmar, and Honorable Professor Dr. Yogendra Mishra ji and Honorable Dr. Abhay Jere ji are making their way onto the stage. I request everyone to kindly remain seated. I request everyone to rise in their seats, please, as we welcome all the dignitaries. Please put your hands together and welcome with a round of applause, revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir. A big round of applause, my friends. Honorable Shri Abhijit Pansare, Padma Bhushan, Professor Dr. Deepak Dhar ji, Shri Ishwar Parmar ji, Professor Dr. Yogendra Mishra ji, and Honorable Dr. Abhay Jere ji are making their way onto the stage. I request them to kindly accept the chairs, but before that, I request all the dignitaries to join hands for lighting the traditional lamp. I request all the dignitaries to join hands for lighting the traditional lamp. Shri Abhijit Pansare ji, Padma Bhushan, Professor Dr. Deepak Dhar ji, Ishwar Parmar ji, Dr. Yogendra Mishra ji, Dr. Abhay Jere ji, Dr. Mangesh Karat ji, Honorable Vice Chancellor Dr. R.M. Chitni sir. I request them to join hands for lighting the traditional lamp. Such a beautiful and august moment. A big round of applause, my friends. My friends, we all have joined here for the valedictory session of 28th Philosopher Saint Shree Dnyaneshwara and Saint Shree Tukaram Maharaj's Endowment Lecture Series and Orientation Program. As per the tradition, I would like to request everyone to remain standing as we will start with the World Peace Prayer. My friends, today is the August gathering
for the valedictory session for the 28th time in the history of this institution, probably the only institution in the entire world for having such an orientation program for its entire staff. I request everyone to fold their hands, close their eyes, bring the image of their mother, father, their deity in front of their eyes. This world peace prayer is a prayer that does not talk about any caste, creed, religion, or any section of society, but it's a prayer to the Almighty for the well-being of entire humanity. I request my technical team to kindly relay. Om Namo Veda Pratipadya Jaya Jaya Swasamvedya Atmarupa Devatuti Ganeshu Sakalartha Mati Prakashu Mane Nivrittidasu Avadhari Bodhi Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. Ladies and gentlemen, distinguished guests and esteemed faculty members, warm welcome to each and every one of you. I am Dr. Gautam Bapat, and it is my true honor to stand before you on this special occasion. My friends, with the esteemed blessings of our founder president, revered Professor Dr. Vishwanath Karatsar, and the constant support and motivation from our executive president, Shri Rahul V. Karatsar, we are delighted to extend a heartfelt welcome to everyone here today for the valedictory session of 28th St. Shree Dnyaneshwara and St. Shree Tukaram Endowment Lecture Series 2023. My friends, this event holds a great significance as we come together to celebrate knowledge, wisdom, and pursuit of holistic global society. Under the aegis of UNESCO Chair in Human Rights, Democracy, and Peace to present this orientation program. This vital event aims to foster the development of a peace-loving, holistic global society through a value-based universal education system. My friends and dignitaries on the dais, this comprehensive lecture series has been a consistent annual effort for last 27 years, which is a testament to our commitment to the holistic development of our faculty members and our staff. This vision was envisioned by our founder president, revered Professor Dr. Vishwanath Karatsar, who has been a guiding force in shaping this educational landscape. I request all of you to once again put your hands together and pay our respect and gratitude to revered Professor Dr. Vishwanath Karatsar for envisioning this endowment lecture series and making it a true effort for all of us. And now, before we go any further,
let us experience a moment of spirituality, a moment of peace. I request everyone to wholeheartedly participate in the Omkar meditation, and for which I would like to request the Associate Dean of Faculty of Peace Studies at MIT World Peace University, Professor Milind Patriji, to guide us. थैंक यू गौतम। पिछले 5 दिनों से जो यहाँ पर ओरिएंटेशन सेशंस हुए और फिर इनॉग्रल और आज का वैलिडिक्टरी, हर सेशन में सुबह एक बार और शाम में एक बार ओमकार के पवित्र ध्वनि से हमारे सारे सेशंस की शुरुआत हुई। और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू रिवियर्ड प्रोफेसर डॉक्टर विश्वशांति कराड सर फॉर इनिशिएटिंग दिस विजन, because there is nothing higher than the syllable Om, than the primordial mantra Om, for beginning the whole session in a very auspicious way. तो फैकल्टी और स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ को तो ये ओम का जो है एडवांटेज मिला है, बट अबाउट स्टूडेंट्स देयर फॉर। तो आज शायद एक ये ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट श्री राहुल बी कराड, इनकी एक जो सजेशन है, क्योंकि आज यहाँ पर सारी लीडरशिप प्रेजेंट है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की। सो ही बिलीव्स कि सुबह का जो पहला सेशन होगा किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी स्कूल का, कोई भी लेक्चरर हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर शुरुआत जैसे 7:30 बजे अगर शुरू होता है कोई स्कूल, या कभी 11:30 बजे शुरू होता है, तो कोई भी स्कूल की शुरुआत अगर पहले 2 मिनट के ओम से करें, हर फैकल्टी मेंबर के मोबाइल में ओम का ये जो ऑडियो है ये हो, और जब शुरुआत होती हो तो फैकल्टी मेंबर का पहला काम यह है, फर्स्ट लेक्चर ऑफ दैट स्कूल और डिवीज़न, कि वो 2 मिनट अपना वो ऑडियो शुरू करें, वहाँ पर रख दे वो मोबाइल। स्टूडेंट्स आते रहेंगे, हो सकता है बिल्कुल शुरुआत हो तो स्टूडेंट्स आते रहेंगे, कोई हर्जा नहीं, और 2 मिनट का ओम। इसके बहुत मायने निकलेंगे, क्योंकि जो बच्चा यहाँ पर 4 साल आ रहा है, 3 साल आ रहा है, और अगर वो निरंतर अगर 2 मिनट का ये ओम करे अगर अपने स्कूल के दौरान, अपने यहाँ की जो उसकी यात्रा है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की, उसके सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी एक उपाधि है, और इसके लिए हम रिवर्ड श्री कराड सर और राहुल कराड सर, इन दोनों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। इसके लिए एक जोरदार तालियों से उनका ये जो उपक्रम है, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। तो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ पीस स्टडीज़ के सभी फैकल्टीज़ ने यहाँ पर 2-2 मिनट के ओम लिए हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2 मिनट के ओम के बाद में 1 मिनट का शांत बैठना, और वो कराड़ साहब जो कहते हैं कि अंतर्ध्वनि, वो जो ब्रह्म वो नाद है, उसको एक्सपीरियंस करना, ठीक से देखा जाए तो वो असली ध्यान है। तो इसलिए जब हम 2 मिनट का नाद करेंगे, ओमकार करेंगे, तुरंत आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं है। वो जो अलोननेस जो है, वो जो एक एकांत है, लोनलीनेस की बात नहीं कर रहे, लोनलीनेस तो निगेटिव है, हम सब लोग लोनली फील करते हैं। अलोननेस, हम एक के साथ हम पूरे डूब जाएं, आज हम ऐसा ठीक से एक्सपीरियंस करेंगे। हम 2 मिनट ऑडियो का ओम करेंगे। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 2 मिनट भूल जाएं कि आप यहाँ पर हो, पृथ्वी पर हो, काम है, आप कौन हो। 2 मिनट आप एब्सोल्युटली ड्रॉप एवरी पार्ट ऑफ यू, योर होल माइंड। 2 मिनट आप बिल्कुल शुद्ध नथिंगनेस हो जाए। आंखें बंद कर लीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और जब ओमकार की ध्वनि होगी तो आप चुपचाप सुने ना, आप पार्टिसिपेट करें, ताकि ये संत ज्ञानेश्वर सभागृह के होल वाइब्रेशनल एनर्जी तैयार होकर सबको मिल जाए वो। और फिर 1 मिनट ओमकार का नाद रुक जाने के बाद शुद्ध शांति, कोई आवाज़ नहीं होगा, पिन ड्रॉप साइलेंस। प्लीज़ क्लोज योर आइज, रिलैक्स, एंड आई रिक्वेस्ट टू बिगिन द ओम। प्लीज़ पार्टिसिपेट ऑल।
Keep your eyes closed, don't open. Be still and silent. No talks. ओके, धीरे से अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पर हल्के से स्पर्श कर ले, मल ले। प्रेम का स्पर्श का अनुभव करें। चेहरे पर, माथे पर, आंखों पर हल्के से घुमा लीजिए। कम बैक। थैंक यू फॉर दिस मेडिटेशन। Thank you very much, Dr. Patreji. And instead of you thanking us, we should thank you for giving us this beautiful experience over and over again. Thank you so much. My friends, it is now time that we experience yet another beautiful story. For the information of all the dignitaries on the dais, let me share with you that we have started a new tradition from this 28th Endowment Lecture Series, that in every session we show a very small film, a short story, which is created by Dr. Mukesh Sharma ji, the former Director General of Film Division and former ADG of Darshan and CEO of Vishwashanti Darshan channel of revered Professor Dr. Vishwanath sir. So this segment is called as Niti Ki Laghu Kahaniyan, and today's story is Bagair Door Ki Patang. So I request my technical team to kindly relay. प्रणाम और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। आप सुन रहे हैं नीति की लघु कहानियां। चैनल की संकल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी को। एक बार एक पिता और उनका 10 वर्षीय पुत्र पतंगबाजी के उत्सव में गए। रंग बिरंगी पतंगों से भरे आसमान को देखकर बेटा बहुत खुश हो रहा था। उसकी भी इच्छा हुई कि पतंग उड़ाई जाए। उसने अपने पिता से पतंग और डोर से भरी हुई चरखी की फरमाइश की। पिता उसे पार्क में सजी पतंगों से भरी एक दुकान पर ले गए और उसके लिए पतंग, चरखी और धागे का रोल खरीदा। पतंग में कन्ने बांधने के बाद बेटे ने पतंग उड़ाना शुरू किया। हल्की हल्की हवा चल रही थी। जल्दी ही उनकी पतंग आसमान में ऊंची उठने लगी और बहुत ऊपर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद बेटे ने कहा, पिताजी, ऐसा लगता है कि धागा पतंग को और ऊंची उड़ान भरने से रोक रहा है। अगर हम धागे को पतंग से तोड़ दें तो पतंग खुलकर इससे भी ऊंची उड़ान भरेगी ना? क्या सोच रहे हैं आप, तोड़ दें? पिता ने बेटे की ओर मुस्कुराकर कहा और फिर झटके में पतंग का डोर का जो धागा था वो तोड़ दिया। पतंग थोड़ी ऊंची उठी। यह देखकर बेटा बड़ा खुश हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे पतंग नीचे आने लगी और जल्दी ही वो एक सुनसान इमारत की छत पर गिर गई। बेटा यह देखकर हैरान रह गया। उसने पतंग को उसके धागे से अलग कर दिया था ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके, लेकिन इसके बजाय वो नीचे गिर गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने सोचा था कि धागा काटने के बाद पतंग स्वतंत्र रूप से ऊंची उड़ान भरेगी, लेकिन पतंग तो नीचे गिर गई। तब पिता ने बेटे को प्यार से समझाया, दरअसल धागा पतंग को ऊपर ले जाने से रोक नहीं रहा था, बल्कि वो तो पतंग को ऊपर टिके रहने में उसकी मदद कर रहा था, खास तौर पर जब हवा का बहाव कम था। और जब हवा बढ़ी तो धागा पतंग को फिर एक बार और ऊंचाई पर ले जाने में मददगार साबित हुआ। मगर जब हमने धागे को पतंग से अलग कर दिया तो बिना उसके समर्थन के नीचे गिर गई। धागा पतंग की उड़ान में अवरोध नहीं था बेटे, बल्कि उसको उड़ने में और उसे आकाश में टिके रहने में मददगार था। बेटे ने पिता की बात को ध्यान से सुना और अपना सिर हिलाया। तब पिता ने आगे कहा, इसी तरह बेटा, जिंदगी में जब हम ऊंची उड़ान भरने लगते हैं ना, तो सोचते हैं कि और ऊपर जाया जा सकता है, और अगर हम उस चीज जिससे हम बंधे हुए हैं उसे अलग कर दें तो हम और ऊपर पहुंच सकते हैं। हमको लगता है कि वे चीजें हमें और अधिक ऊंचाई पर ले जाने से हमें रोक रही हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। तो क्या सीखा हमने इस कहानी से? हाँ, कभी हमें महसूस होता है कि हम जल्दी प्रगति कर सकते हैं और जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं अगर हम अपने परिवार, अपने घर के लोगों के साथ बंधे न हों। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा परिवार और हमारे प्रियजन हमारे जीवन के कठिन समय में हमारे जीने का सहारा होते हैं।
और उनकी मदद से हम जीवन में कठिनाइयां पार कर ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। वे हमें ऊंची उड़ान भरने से रोकते नहीं हैं, बल्कि हमारा समर्थन करते हैं। जिंदगी में और ऊंचा उठने के लिए हमें उन्हें अपने से कभी अलग नहीं करना चाहिए। थिंक इट ओवर। Such a beautiful story. A big round of applause to Dr. Mukesh Sharma ji for such a beautiful creation. Thank you very much indeed. It was a much needed important message. Thank you very much. I would now like to request our Preranalay revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir to kindly felicitate and welcome all the dignitaries on the dais. First and foremost, I would like to request sir to kindly felicitate the special guest of honor, Padma Bhushan, Professor Dr. Deepak Dhar ji, theoretical physicist and senior scientist, distinguished Professor Emeritus, Indian Institute of Science, Education and Research, Pune, Bharat. A big round of applause, my friends, for Padma Bhushan, Professor Dr. Deepak Dhar ji. It is indeed our honor and privilege to have him here today. A big round of applause once again. I request sir to kindly felicitate and welcome the special guest of honor, Shree Abhijit Pansare ji, leader of Maharashtra Navanirman Sena and renowned director of Thakre movie. Okay. First, I would like to request sir to kindly felicitate and welcome the chief guest of this session, Honorable Dr. Abhay Jere ji, Vice Chairman of All India Council for Technical Education, Ministry of HRD, Government of India, New Delhi, Bharat. A big round of applause, my friends. A big round of applause, a very renowned name and an important personality in putting India on the path of innovation. I now request sir to kindly felicitate Shree Abhijit Pansare ji. I request Dr. Mangesh Karad sir to kindly felicitate and welcome. A big round of applause for Shree Abhijit Pansare ji, leader of Maharashtra Navanirman Sena and director of the renowned Thakre movie. A big round of applause for Shree Abhijit Pansare ji. I also request sir to kindly felicitate and welcome Shri Ishwar Parmar ji, the special guest of honor, Chairman and Managing Director at Ishwar Parmar Group, Pune, Bharat. A big round of applause, my friends, for Shri Ishwar Parmar ji. I also request sir to kindly felicitate and welcome Dr. Ragendra Shinde ji, Group Nobel Laureate, Founder Director of United Nations Environment Program, Paris, and alumnus of IIT Powai. A big round of applause for Dr. Ragendra Shinde ji. I also request sir to kindly felicitate the special guest of honor, Dr. Yogendra Mishra ji. A big round of applause, my friends. The literary and member of Hindi Sanskar Samiti, Ministry of Civil Aviation, and member of Organizing Committee of Ministry of Earth and Sciences. A big round of applause for Dr. Yogendra Mishra ji. Thank you very much, all the dignitaries, thank you very much. My friends, and now it's time when I would have requested the Managing Trustee of MIRE and Executive President of MIRE's MIT World Peace University, Shri Rahul Karad sir, to kindly propose the welcome address. But due to some unforeseen circumstances, he could not be here today with us. But he has requested the Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. R.M. Chitnis sir, to kindly propose the welcome address on his behalf. Please put your hands together and welcome with a round of applause, Honorable Vice Chancellor, Shri R.M. Chitnis sir. Thank you, Dr. Bapat. Good morning, ladies and gentlemen. Dignitaries on the dais of the dais. It's a proud moment for all of us. And on behalf of our founder, president, and UNESCO chair holder,
for Human Rights, Democracy and Peace, Professor Dr. Vishwanath Karad sir, on behalf of our President, Dr. Mangesh Karad sir, and all the trustee members, faculty, staff, students of MIT World Peace University, and MIRS, may I extend a warm and cordial welcome to our guest of honor, Honorable Padma Bhushan Professor Deepak Dhar ji, Shri Ishwar Parmar ji, Professor Dr. Yogendra Mishra ji, and Dr. Abhay Jere ji, Dr. Abhijit Pansare sir, and Dr. Shinde sir, and our own Upadhyay sir. We are honored to have distinguished guests in this pious gathering of the valedictory session of 28th edition of Sant Dnyaneshwara Sant Tukaram Endowment Lecture Series. Friends, last 6 days of the series of lectures, we were full of enlightening, thought-provoking and life-transforming discourses of distinguished speakers, thinkers, philosophers, doctors, scientists, creative minds, and many more. The best part of this lecture series is that it is for faculty as well as for staff coming from all social, economical, ethnical strata of the society. And you are aware that we call this as a capacity building program too. थोडं मराठीमध्ये आणि त्यामुळे ही व्याख्यानमाला एक प्रकारे सर्वसमावेशक आणि समुपदेशक आहे, जी समाजातल्या प्रत्येक घटकाला, व्यक्तीला, समूहाला अतिशय उपयुक्त आणि बोधप्रद तर आहेच, पण त्याहीपेक्षा सर्व जाती, धर्म, पंथ, रीती आणि श्रद्धा यांच्या पलीकडे जाऊन जीवन जगण्याची एक आदर्श विचारसरणी रुजवण्याचं अत्यंत महत्त्वाचं कार्य या व्याख्यानमालेतून करत आहे, घडत आहे. आणि त्याबद्दल आपण सर्वजण आपले लाडके आणि पूजनीय गुरु आणि प्रेरणादायी आणि या प्रचंड मोठ्या शैक्षणिक वटवृक्षाचे संस्थापक आणि या ज्ञानसागराचे जनक प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर यांचे कायमचे ऋणी आहोत. लेट्स ऑल अप्लॉज फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हेड. कराड सरांच्या या वटवृक्षाचे संवर्धन आणि प्रचंड प्रसार आता एक्झिक्युटिव्ह प्रेसिडेंट राहुल कराड सर यांच्या तरुण आणि तडफदार नेतृत्वाखाली अतिशय जोमानी चालू आहे. And on this auspicious occasion, in the gathering of faculty, staff and presence of all the dignitaries, I am here on behalf of Shri Rahul Karad sir to make an important announcement which is not only important but immensely useful for all of us. Friends, we always say that the motto and objective of our university is education for life transformation. Well, the founding principles established by Dr. Vishwanath Karad sir is not only being nurtured but carefully, passionately strengthened by our dynamic executive president Rahul Vishwanath Karad sir to take it to next level of excellence, vision and its desired outcomes for the larger benefit of our students, the youth power of a nation, which we call as life transformation. The result of this futuristic as well as realistic vision is the establishment of Life Transformation Center. Establishment of Life Transformation Center of MIT World Peace University. This center is founded on 5 strong pillars. It goes this way. Number 1, symphony of patriotism and courage, imbibing this in our students. Union of spirituality and mental health. Third, art of leadership, art of team building. Fourth, awareness of sustainable agriculture and nature. And fifth is fusion of sports, physics, or fusion of sports and physics. And as an integral part of this center, Life Transformation Center, we are proudly announcing 5 days residential program on life transformation. This residential program will incorporate an exhaustively developed pedagogy to imbibe the 5 principles of life transformation. The pedagogy is based on cooperative learning, culturally inclusive learning, problem-based learning, experimental learning, and game-based learning. All the faculties will accompany the students. And the reason
for following this pedagogy is to ensure effective engagement, mindful learning at all levels, accommodating special needs and imparting practical knowledge. Let's all applaud the efforts of Rahul Karad sir in absentia for establishing this unique life transformation center of MIT World PC. Let's give a big round of applause. In addition to this, just in few moments, let me share that we are approaching 2024 and we have a few other important events happening. I'm just on behalf of Executive President, as per his instructions, sharing this, that the 13th edition of flagship program of Bharatiya Chhatra Sansad is scheduled on 10th, 11th and 12th January. Then on 26th January, 75th Republic Day of Bharat, and then on 3rd February, very important function, which is birthday of our beloved founder, Dr. Vishwanath Karad sir. We have the declaration and conferment of Bharat Asmita National Awards, BANA, as we all know. Distinguished personalities having tirelessly worked in the various fields of socio-economical sectors are awarded on this occasion. So all faculty and staff will block their calendars and see that all three programs, Bharat Asmita Award, 26 January, and Bharatiya Chhatra Sansad, we all will be present in large number with all students in the Pendal. Before I conclude, the culmination of 28th edition of Endowment Lecture Series marks another successful chapter in the legacy of 4 decades of MIT and its mentor and guide, Vishwanath Karad sir. We once again welcome all the guests gathered here for the valedictory session. Let's all listen to the wise thoughts of the guest of honor and all other guests as we have them with us on this very auspicious gathering. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. On behalf of Dr. Rahul Vishwanath Karad sir. Thank you, sir. Thank you very much for conveying the words and wishes of Shri Rahul Karad sir. My friends, as we all are aware, this is the valedictory session of the 28th Endowment Lecture Series. So we have had so many experiences in this 28th Endowment Lecture Series, and I think this is an apt moment that before we start understanding the views of the dignitaries, we go through all the happenings and proceedings of the 28th Endowment Lecture Series. I request my technical team to showcase a small movie which will show us the glimpses of 28th Endowment Lecture Series. Of family members sitting together at the dining table, each with their iPhone and looking into the iPhone and not talking to each other. So this, when you rely more and more on social media, and even more importantly, people are relying on social media for news. That is even more worrisome. So with all these deep fake videos and news coming out, where is truth? How are you going to determine something is true or not? Since the subject is artificial intelligence, I lost my intelligence, if there is any. जर हसल्याने मी मानव होत असेल तर ज्याला हसता येतं त्याला मानव म्हणतात आणि जो इतरांना हसवू शकतो त्याला महामानव म्हणतात. कुलपति का काम अपना और हमारा प्यून का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है. The largest corporations of the world, in our country, all the Reliance and all those big important groups, he's guiding many such corporate leaders in the country. And of course, you all are aware that at our campus, sir, we have established in his name, Ram Charan School of Leadership. If you don't manage the currency, it could have been the old way. And if the currency would have gone to 100 rupees,
it will be less than 4 trillion, it will be 3 trillion. You will be treading water. Our people rising, getting freedom. When I listen Ramcharan School of Leadership or Management, it's a very historic event for us and for India to accept him. भारत के बहुत दुखदाई पार्टीशन के उन सत्यों के बारे में जो शायद आपने ना स्कूल में पढ़े ना कॉलेज में पढ़े, जिसके बारे में विदेशों में सब जानते हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में उसके ऊपर तमाम किताबें रखी हुई हैं, लेकिन भारत में वो कभी चर्चा का विषय नहीं बनता। 9/11 comes and suddenly people realize that religion has such important sway that it can transform the society one way or the other. Difficulties come not to obstruct but to instruct. आज हमारी सभ्यता और संस्कृति उनके ऊपर रूल कर रही है, वो इतने प्रभावित हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तर वारी एक शिकून जाते की वारी तुम्हाला तुमच्या कम्फर्ट झोन मधनं बाहेर काढते. Whenever you are in your comfort zone, you will never do any development, you will never do any innovation. Last message of Buddha is, Hey Ananda, Atma Deepo Bhava, be a lamp unto yourself. Carry that lamp to every nook and corner and give peace, joy and strength. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय. मैं ये कह रहा हूँ कि crafts and the arts of India are the भारतीयता of भारत. अगर ये crafts नहीं होते, अगर ये कहानियाँ नहीं होती, अगर इस प्रकार का जो है knowledge of proverbs and history and storytelling नहीं होता, तो क्या भारत भारत होता? Indeed, a bigger round of applause, my friends, for such beautiful presentations and such beautiful thoughts in this 28th Endowment Lecture Series. Ladies and gentlemen, now it is with great honor and enthusiasm that I introduce our esteemed guest for this evening, for this event, Shri Abhijit Pansareji, a luminary in the Indian and Marathi film industry, a social advocate and a dynamic political figure. Shri Abhijit Pansareji, a renowned filmmaker, stands as a vibrant voice in the cinematic world. His commitment to social work is reflected in his outspoken advocacy. Embracing Indian as his religion, he passionately contributes to the educational sector as the director of the Tribal Youth Home Industries Trust and an active member of Gram Mangal NGO. As the Vice President of MNS, Shri Abhijit collaborates closely with Shri Raj Thakureji, working tirelessly for the educational development of Maharashtra. His impactful campaign to elevate the burden of heavy school bags has not only garnered attention, but has been acknowledged by the central government. Beyond his political endeavors, Shri Abhijit Pansareji is the creative force behind the Raman Future Productions, a production house offering a spectrum of services from casting, direction, editing, creative, marketing, etc. His body positivity movement has resonated widely, and his artistic prowess transforms every project into a masterpiece. Shri Abhijit ji, along with Anita Panandiji, has created proud moments of patriotism, uniting Olympic and Paralympic medalists to sing our national anthem. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, my friends, Shri Abhijit Pansareji. किती मोठी ओळख करून दिली तरी या डायसवर मला कच्चा लिंबू असल्याचंच फिलिंग आहे. एवढे मोठे लोकांच्या बाजूला बसण्याची माझी योग्यता आहे की नाही मला माहिती नाही, नाहीच आहे खरं तर. बट थँक्यू व्हेरी मच, यू इन्व्हायटेड मी. बेसिकली
मुझे कहना चाहिए कि विश्वनाथ कराड जी सर यहाँ पे बैठे हैं. आई एम द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट भारतीय छात्र सांसद. I think almost 12-13 years back. मी 5 मिनिटं त्या भारतीय छात्र संसदमध्ये बोललो. दॅट टाइम आय वॉज हेडिंग अ स्टुडंट विंग ऑफ शिवसेना. आय वॉज प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय विद्यार्थी सेना. अँड देर वॉज अ टॉपिक कॉल्ड youth participation in a democracy. I spoke about 5 minutes over there. आणि सर तुम्हाला आठवत नसेल, माझं भाषण झालं, बरं झालं असावं, तुम्ही उठलात आणि मला येऊन मिठीच मारली. आणि हा त्यांचा मोठेपणा आहे. पण त्या दिवशी 10,000 स्टुडंट समोर बसलेले आणि एवढ्या मोठ्या माणसांनी मला मिठी वाली. त्यानंतर पॉलिटिक्स आणि सामाजिक जीवनातला कॉन्फिडन्स माझा दुपटीने वाढला. हे मी इथे नम्रतेने कबूल करतो. ऑफकोर्स आफ्टर दॅट MITशी माझे संबंध राहिले, राहुलजींशी माझी मैत्री राहिली. आय डिरेक्टर ठाकरे रेगे बघितलंय ना ठाकरे. हॅव यू वॉच ठाकरे फिल्म? नाहीतर बघा, हा कोण बोलला ते कळेल तुम्हाला. अँड रान बाजार सिरीज दॅट इज ऑन प्लॅनेट मराठी. अँड वन डे राहुलजी कॉल मी अप की अभिजित आपण एकत्र काहीतरी करायला पाहिजे. अँड आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट MIT's कॉम्पेरर माझी ओळख करून देताना लीडर MNS अँड डिरेक्टर ठाकरे. बिफोर दॅट I am the creative director of दादासाहेब फाळके International Film School, MIT, and mentor of this school. हे स्कूल इथे बाजूच्या डिझायनिंगच्या बिल्डिंगमध्येच सुरू झालेलं आहे आणि त्याच्यात आमचे फर्स्ट इयरचे 15 स्टुडंट शिकत आहेत. त्यामुळे मी MIT परिवाराचा माणूस म्हणून मी इथे बसलेलो आहे. बाकी इथे बसल्यानंतर सगळं नंतर येतं. काही गोष्टी मला या संस्थेतला भयंकर आवडतात. काहींना ते प्रेशर सांगितलंय म्हणून करावं असं वाटतं, की जसं ओम म्हणणं, योगा करणं, याची सेल्फ डेव्हलपमेंट मी नेहमी सांगतो की हे साखरेसारखं आहे. ती साखर किती गोड आहे, ती किती छान दिसते, ती कशी छान पॅकिंग केली आहे, असं करून साखर कळत नाही. तुम्ही जोपर्यंत ती खात नाही आणि त्याचा गोडपणा तुम्हाला कळत नाही तोपर्यंत तुम्हाला साखरेची गोडी काय असते कळत नाही. तसं MIT या कॅम्पसचं आहे. तुम्हाला इथे आल्यावर एवढं भव्य दिव्य विजनरी असलेलं सगळी ही कराड मंडळी, कराड कुटुंबीय, मला चमत्कारच वाटतो हा. आणि एक इन्स्पिरेशन मिळतं. मगाशी ओम जेव्हा आपण म्हणलो किंवा ओमचा उद्गार केला, सर लहानपणी माझ्या आजीनी मला सांगितलं व्हॉट इज ओम. अ स्टँड्स फॉर ब्रह्म, अ. उ स्टँड्स फॉर विष्णू, उ. आणि म स्टँड्स फॉर महेश, अ उ म इज ओम. पण अगदी प्रामाणिकपणे सांगतो, एवढे वर्ष मी म्हणतो, अनेक मी पण आस्तिक माणूस असल्यामुळे मला त्यात अध्यात्मात इंटरेस्ट असतोच. इथे बसल्यानंतर मी हा विचार करत होतो किती दिवसांनी असं एखाद्या फंक्शनला, शाळेत व्हायचं किंवा स्वतःच्या घरी होतं, अशा डायसवर बसून सगळ्यांचा ओम ऐकताना मला एक नवीन व्याख्या बहुतेक कराड सरांच्या आशीर्वादाने माझ्या डोक्यात आली असेल ती सांगतो. कारण ती आज या क्षणाला इथे बसूनच आली आहे की कदाचित अ म्हणजे अनुभूती असेल आणि म्हणून उ म्हणजे उन्नती असेल, मग म म्हणजे मनशांती तुम्हाला नक्की मिळेल. आणि हे अनुभवाची गोष्ट आहे. प्रत्येक कामात जेव्हा आपण प्रार्थना असो किंवा काम असो आनंदाने करण्यात त्याचं यश असतं असं मला वाटतं. व्यावहारिक यश अपयश हे मी काही बोलत नाही. माझं एक स्वप्न होतं, मी एज्युकेशनमध्ये खूप आहे, फिल्म्समध्ये खूप आहे, आणि या दोघांचं बॉन्डिंग करून आज देशात जेव्हा NSD नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और FTI फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट अशा मोठ्या जेव्हा संस्था असतात
त्याच्यात कुठेतरी काही कमी पडतंय, कारण आफ्टर OTT अँड डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स व्हिज्युअल मीडिया अँड डिजिटल मीडिया कुठे गेलेलं आहे, खूप पुढे गेलेलं आहे. आणि मला मुकेश शर्माजींची जी छोटीशी फिल्म दाखवली की तुम्ही कुटुंबाबरोबर तो धागा बांधून ठेवा तर तुम्ही हवेत उंच उडाल, त्याचं एका वाक्यात मला असं मॉरल असं वाटलं कि आप कितना भी ऊंचा उड़ान लगाइए, जड़ के साथ आपका संबंध होना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक दैट इज माइल्स MIT. तुमच्या खाली पाया भक्कम पाहिजे, त्याच्याशी जोडून राहायला पाहिजे. आणि त्यामुळेच नुसती ही एज्युकेशनची एक संस्था वाटत नाही, एक ऑस्पिशियस एक वातावरण इथे वाटतं. हे सगळे कार्यक्रम करत असताना नकळतपणे आपल्यात काय काय बदल होत जातो ते कदाचित आपल्याला आत्ता कळणार पण नाही, पण आयुष्याच्या प्रवासात ही जी ताकद आहे ही खूप मोठी आहे. या सगळ्या प्रवासामध्ये जास्तीत जास्त चांगलं काम करण्याचा आपण सगळेच प्रयत्न करू. मला एक इथे जबाबदारीने वचन द्यावं असं वाटेल, कराड फॅमिली इथे बसलेली आहे, की दादासाहेब फाळके इंटरनॅशनल फिल्म स्कूलचे माझ्याबरोबर डायरेक्टर खाली धीरज सिंग इकडे आहेत. आम्ही मिळून विश्वास ठेवा 2-3 वर्षात या देशातली नव्हे तर जगातली सर्वोत्कृष्ट फिल्म स्कूल हे MITचं दादासाहेब फाळके इंटरनॅशनल फिल्म स्कूल असेल असा विश्वास व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत. Thank you, sir. Thank you very much for your words of wisdom. It was indeed honor and privilege to hear you today. My friends, it is now time when I introduce the next special guest of honor for this session, Padma Bhushan, Professor Dr. Deepak Dharji. Padma Bhushan, Professor Dr. Deepak Dharji, a true luminary in the field of theoretical physics. Professor Dhar's contribution have significantly shaped our understanding of many complex phenomena. Dr. Deepak Dhar's academic journey as a testament of his dedication and pursuit of the excellence. He obtained his BSc degree from the University of Allahabad and followed by the master's degree from IIT Kanpur. His academic journey reached new heights as he earned his PhD in physics from the prestigious California Institute of Technology. His scholarly pursuits are deeply rooted in fascinating domain of statistical physics. His research spans across diverse areas including fractals, self-organized criticality, percolations, and intriguing dynamics of slow relaxation in magnets and glasses. It is indeed our honor and privilege to have him here today in this august gathering. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, my friends, Padma Bhushan, Professor Dr. Deepak Dharji. So, thank you very much. I'm very thankful to the university and Professor Karad for inviting me here. Let me start by saying that I feel a little bit inadequate coming here to this august place. Because I'm actually a non-believer and I believe that God is created by man and not man created by God. But you know, that doesn't stop me from being interested in the questions of spirituality. So I hope to say something or the other here now, and I hope that you will find it useful or interesting. So this idea that spirituality and science should come together, of course, was realized by Vivekananda long ago, about 100 years ago. And at that time, India was in a much lower state of development, and then even then Vivekananda could see that it is important for the country to grow further in science, to be able to progress on the whole. Now, of course, in the subsequent 100 years, the role of science in our life, science and technology together, has grown enormously. And so now more than ever before, it is very important for us to be able to be aware of science and integrate it with spirituality. Okay? So that is
more important than before. Okay, now it turns out that about 50 years ago, C.P. Snow in the West made a point about two cultures. He said that there are these people in science who don't know much about humanities and arts, and there are people in humanities who don't know much about science. And mutual dialogue between these two is not possible or not easily available. Now it turns out that for scientists, as children we have been exposed to some amount of religious thinking and we know roughly what happens. But people who are trained in standard religious education actually learn much less of science. And so the dialogue is still hard, but it should be possible. And it is important that one should try to do more in that general direction. Okay, so now why is it important? The main aim of religion is to improve our human condition. The scientists also want to have a meaningful life, whatever that means. And that means that you cannot, even if you are a scientist, you cannot ignore the spiritual aspect of life altogether. Ordinary people also have to be aware of science and have to integrate whatever technology and science is there around them into their life and become better. So the ignorance of the people in religious fields and so on about scientific approach or scientific thinking is no longer advisable or really possible. Okay, so before I go further, let me say that when I say science, I mean science and technology together. So we make some small distinction, but for me, science will be science and technology. What is religion? Religion has several aspects. I get up in the morning, I go to the temple. When I eat food, I eat some kinds of food. I don't eat other types of food. We celebrate some festivals. In Holi, we throw colors. In Diwali, we light up lamps and so on. So that is some kind of religion as a way of life which we practice. But this changes from religion to religion. There is another aspect of religion which deals with what you should do and why you should do what you are doing. And these actually are the same in all religions. So sometimes people have called this, the first one is a way of life, the second one is a way of thinking. And people have called the first one sometimes also involves some other aspects like, on eclipse time, you should not eat this kind of food or you should not go out. Or some superstitions of various sorts are also involved. And one has to separate the superstitious aspect of religion from the more meaningful and more important and something which we have to keep together. So when we want to integrate science with society, with religion, we should realize which aspects of religion we want to integrate, which aspects of religion we want to actually give up. The basic starting philosophy of science is that, progress is possible. I think people in religion also agree with this overall point. So our ancestors were very wise people and we have inherited a lot of wisdom from them. And some of it is encoded in various religious textbooks. But, our thinking as a society, as a human beings together, has grown in time. And now we know many things much better than we did before. So, for example, of course, Einstein was a much bigger scientist than me. But I can say fairly confidently that I know many things more than Einstein did. And I'm not so alone in this. A lot of people who finish MSc in physics, million people or so, know more than Einstein.
So what does it mean? It means that Einstein was a great guy, but we can actually know more than Einstein. So this point should be kept in mind in religious studies also, because there are religious texts in various religions. They do encode a good deal of wisdom, but we should not take these texts as closed books, and we should actually see how much of it we want to keep, and can we add to it in some way. So is our thinking growing, or is it static, or are we going to stay stuck in whatever was written in the Quran or Bible or Gita? Or we have to interpret what is written there. We may have to add to what is there. We have to adapt whatever text we have to the time and place we are living in. Okay. So I heard a very nice story in the beginning about this kite, and how it helped. It's a moral story. It helps you understand how some kinds of constraints are actually useful for you. So I was just sitting here, and maybe I would like to share a small story with you. So there was a guy, he was climbing up the mountain, and he slipped. And below it is very deep down, and if he falls all the way, he will certainly break all his bones and die. But he was falling down, and he got hold of a branch of a tree. And now he's hanging from the branch. And so he said, "Koi hai, koi hai." And so then there was this Akashvani. They said, "Ki vats, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम श्री राम जय श्री राम बोलो और इसको छोड़ दो टहनी को, और मैं तुम्हें संभाल लूँगा." अब वो जो आदमी था वो सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, उसको विश्वास नहीं था भगवान में, तो वो कह रहा था कि कोई और है. So a lot of us are in that state, we don't really believe, and it is hard to start believing when your life is at stake all of a sudden. But you have to understand, even if you don't believe, you can go through life, and there is good way to living, and there is not so good way of living. And so we have to be able to find our belief system. Okay, now there are questions like, what constitutes knowledge? What is belief? How do I actually choose to believe in something? And how can I distinguish between all these different kinds of beliefs which are possible and which are being propagated? Some people tell you to believe in one thing, some people tell you to believe in something else. Okay, so how do I select? So the answers to these are quite tricky. But I'm saying that if you want to understand what to believe, how do we learn something, what is the true nature of knowledge, what is the true nature of universe, it's not possible to do this without understanding how our brain works. Okay, how do I decide what do I believe in? Now, I don't know the answers to these questions, but I'm saying that if you are fully ignorant about psychology and physiology of the brain, I don't think you will be able to get a proper answer to these questions. Maybe the physiology of the brain does not really tell you what to believe, but it helps you decide how to make up your mind about these things. And to that degree, it is important to be aware of that little bit of science. It is an interface of science with psychology, with medicine and all kinds of stuff. And how to implement all this? I think the way to implement all this is now actually widely recognized, is that scientists should not be, when we train children in science, we don't only teach them physics, chemistry, and geography and mathematics. We have to also
explain to them a little bit of philosophy and literature. By the same token, people who are brought up in humanities and in religious thought or some such thing, they should be taught science at the level of 10th, 12th grade at the very least. If you don't do this much, it won't work. Okay, I mean, it's not possible to make a meaningful advice about what to do for a person living now without being aware of all the technology around us and how to integrate it. You know, you can get lost in technology and you can forget, you can be very unhappy in spite of the fact that you have all this technology with you. So I was just told that nowadays we have 8 cameras per person and the person is still not very happy. So, you know, how does one bring this notion of satisfaction, happiness into our lives? Means going beyond just technology and blind acquisition of more and more, and go beyond just material aspects of life. And of course, all of us do it. I mean, I'm not saying that any of us is actually fully foolish and just keeps on getting unproductive behavior. Productive, it produces a lot of money, but it's not very helpful to you as a human being to grow. So actually that's all I have to say, and I will stop here. I have a few minutes left, which I can use to answer questions if there are any. Otherwise, we can stop here. Okay, so I will stop here now, and the next speaker can come. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for your insightful thoughts. Indeed, it's a treat for everyone in the audience to hear to such beautiful thoughts from luminaries like you. My friends, it is now time when I request and invite the chief guest of today's session, Honorable Dr. Abhay Jere ji, to address the gathering. But before that, let me share a brief about him. Please give me a minute, sir. Dr. Abhay Jere ji is the Chief Innovation Officer of Ministry of HRD, Government of India. Before joining MHRD, Dr. Jere was the Chief Scientist of Life Sciences and Research and Development Head at Persistent Systems Limited. As Chief Innovation Officer, Dr. Jere was responsible for promoting all innovation-related initiatives in higher education institutions. He is also the brain and driving force behind MHRD's Smart India Hackathon initiative, which is now recognized as the world's biggest open innovation model with participation from thousands of educational institutes, lakhs of students, and hundreds of industries. Through MHRD, Dr. Jere has now established Institutions Innovation Council, IIC, across 1,000 institutions to facilitate creation of local innovation ecosystem in these institutions. Under the guidance of Dr. Jere, MHRD is conceptualizing students' startup policy, which will now allow students to start their own startups while they are studying. Recently, he was also instrumental in conceiving the very unique MBA program in innovation and entrepreneurship announced by All India Council for Technical Education. Dr. Jere is instrumental in conceptualizing the first of its kind Atal Innovation Ranking Framework, ARIIA, for ranking all education institutions on innovation achievements. Dr. Jere is committed to popularizing the need for innovation and entrepreneurship amongst Indians. Hence, he routinely writes columns in renowned English and vernacular newspapers. He has also conceptualized India First Leadership Talk series, which is telecasted on Lok Sabha TV. It is indeed our honor and privilege to have him here today. Please put a big round of applause, my friends, as I invite him to address the gathering. Indeed, Dr. Abhay Jere is the Vice Chairman of All India Council for Technical Education, Ministry of
HRD, Government of India, New Delhi. It is indeed our honor to have you here today, sir. आदरणीय कराड सर, मंगेश जी, dignitaries on the dais of the dais. कराड सर जेव्हा MIT बोलत होता त्यावेळेस शक्यतो मी नाही म्हणत नाही, कारण की पुण्यातला असल्यामुळे MIT माझ्या घरातली इन्स्टिट्यूशन असल्यासारखं आहे. आणि त्याच्यापेक्षाही महत्त्वाचा भाग म्हणजे जेव्हा मी स्मार्ट इंडिया हॅकॅथॉन कन्सेप्च्युअलाइज करत होतो 2016-17 साली, त्यावेळेस MIT वॉज द फर्स्ट इन्स्टिट्यूट. मंगेशजींनी मला बोलवून, मिलिंदजी पण असतील इथे, त्यांनी मला सांगितलं होतं की असं काहीतरी पद्धतीचं आपण पहिल्यांदा या देशात करायचा प्रयत्न करतोय, तर तुला जी काय आमच्याकडून मदत लागणार आहे, मॅनपॉवर लागणार आहे, बळ लागणार आहे, ते आम्ही तुम्हाला देऊ. आणि त्यावेळेस सर जेव्हा आपण कन्सेप्च्युअलाइज करत होतो या गोष्टी, त्यावेळेस तुम्ही एक मला 50 ते 60 मुलं आणि तुमचे काही शिक्षक दिले होते, त्यांच्या बळावर आम्ही ती अख्खी स्मार्ट इंडिया हॅकॅथॉनचा पहिलं एडिशन आम्ही केलं होतं. आपल्या मोठ्या कराड साहेबांचं तर काय म्हणजे आयुष्य नारायणपेठ कोथरूड भागात गेल्यामुळे आपण सगळंच बघितलं. आणि मी आत्ताच त्यांना विचारत होतो की सर, पहिली वीट तुम्ही किती साली ठेवली MITची? तर त्यांनी सांगितलं 83 मध्ये. सो 83 to 2023 म्हणजे 40 वर्ष झाली. आता 40 वर्षात त्यांनी एवढी मोठी संस्था उभी केलेली आहे. आणि ती ग्रोथ कुठेतरी आम्ही यंगस्टर्सनी पाहिली. कारण की जेव्हा तुम्ही यंग असता त्यावेळेस भरपूर वेळा फर्ग्युसन कॉलेजच्या बाहेर, BMCC कॉलेजच्या बाहेर, एस्पेशली पुण्यामध्ये, किंवा अशा कॉलेजेसच्या बाहेर तुम्ही पडीक असता. आता कशा करता हे मी कोणाला सांगायची गरज नाही आहे, कारण की एकेकाळी आम्ही यंग होतो आणि पुण्याचे असल्यामुळे ह्या कॉलेजेसच्या बाहेर आमचेही ठेये असायचे. पण ह्या 40 वर्षात जी काही संस्था उभी केली त्याच्यामध्ये कुठेतरी दूरदृष्टी होती. आणि त्या दूरदृष्टीचं रूपांतर आज जी काय आपण ही संस्था आहे त्या रूपाने बघतो. तर आता मुव्हिंग फॉरवर्ड, पुढच्या 40 वर्षांची संस्था कशी असावी ह्या दृष्टीने विचार व्हायला हवा. आणि आजकाल मला कुठेही जरी थोडंसं बोललं तर मी हे 2-3 विषय मी रुटीनली मांडतो. कारण 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून आपल्या आदरणीय पंतप्रधानांनी आपल्याला एक विजन दिलेली आहे. ती विजन अशी की बाय 2047 2047 साली आपला भारत हा विकसित भारत असला पाहिजे. आणि ही प्रचंड चांगला गोल त्यांनी आपल्या समोर ठेवलेला आहे. म्हणजे इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ द पॉलिटिकल अफिलिएशन्स, की जर पुढच्या 25 वर्षात आपण जर आपल्या भारताला एक डेव्हलप्ड इकॉनॉमी अँड डेव्हलप्ड कंट्री म्हणून जर आपण तयार करू शकलो किंवा एक उदयाला आणू शकलो तर त्याच्यासारखी मोठी अचीवमेंट नाही. ऑलरेडी वी आर द 5th लार्जेस्ट इकॉनॉमी. आता आपण 4 बिलियन पर्यंत पोहोचलेलो आहोत. 3.9 चा आत्ताचा आकडा आहे. 4 बिलियन होतोय. त्या
त्याच्या अनुषंगाने आपण जर कॅल्क्युलेट केलं तर बाय 2027 we will be certainly 5 billion. But internally within government, in our internal meetings, we have already started talking about 10 billion. की त्याकरता आपल्याला काय करावं लागेल. सो जेव्हा आपण भारताचा 2047चा विचार करतो डेव्हलप्ड इकॉनॉमीचा, त्यावेळेस आपल्याला हाही विचार करावा लागणार आहे की 2047ची किंवा 2050ची एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट कशी असणार आहे. आणि त्याचं मंथन आत्तापासून चालू करायची गरज आहे. अदरवाईज ज्या पद्धतीने ग्लोबलायझेशन होत आहे, ज्या पद्धतीने युनिफिकेशन्स होत आहेत, कारण की आता मला माहिती नाही, तुम्हाला माहिती असेल की नाही, पण युजीसीने ऑलरेडी 2 महिन्यापूर्वी नॉर्म्स डिक्लेअर केलेले आहेत वेअर दे आर गोइंग टू अलाउ प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज टू कम टू इंडिया. ते नोटिफिकेशन आलेलं आहे. जर फॉर द प्रॉफिट असेल तर गिफ्ट सिटीमध्ये उघडा, नॉन प्रॉफिट असेल तर तुम्हाला कुठेही चालू करता येईल. आणि त्याच्यामध्येही नॉर्म्स असे आहेत की टॉप 500 मध्ये युनिव्हर्सिटीचं रँकिंग पाहिजे. वाचलंय का तुम्ही लोकांनी गॅझेट? म्हणजे काय, आता आपल्या इन्स्टिट्यूट्सची जी स्पर्धा आहे ती फक्त भारतातल्याच इन्स्टिट्यूट्सची नाहीये, तर जगाच्या इन्स्टिट्यूट्सची. आणि जर आपल्याला एक इंटरनॅशनल मार्क करायचा असेल तर इन्स्टिट्यूट्स नीड टू बी वर्ल्ड क्लास. And I genuinely believe कि सर MIT has that potential. कारण की मला माहिती नाही, तुम्ही आता चंद्रयान सगळ्यांना माहिती आहे. वॉशिंग्टन पोस्ट मधली न्यूज वाचली आहे का तुम्ही की चंद्रयान मध्ये किती सायंटिस्ट हे IITतले होते आणि किती सायंटिस्ट हे Tier 2, Tier 3 सिटीतले होते. त्याच्यावर एक वॉशिंग्टन पोस्टनी मोठी न्यूज छापली. तुम्ही वाचली कोणी? यू शुड रीड दॅट न्यूज. कारण इस्रोचे जे सगळे सायंटिस्ट आहेत ज्यांनी ऍक्च्युअली चंद्रयान मिशन डिलिव्हर केलं, दे आर ऑल फ्रॉम Tier 2, Tier 3 इन्स्टिट्यूशन्स अँड नन ऑफ देम आर फ्रॉम IITs. म्हणजे काय, our institution has great potential, and are we realizing that potential? परवा जे QS रँकिंग झालं 2 आठवड्यापूर्वी जे डिक्लेअर झालं, QS रँकिंग जे एशिया करता होतं त्याच्यामध्ये 83 AICT रिलेटेड इन्स्टिट्यूशन्स आहेत. IITs, NITs, IIITs सोडून आहेत. सो मी आणि चेअरमन सर आम्ही जेन्युइनली असा इंटरनली डिस्कशन करतो की व्हॉट वी कॅन डू टू मेक आर Tier 2, Tier 3 इन्स्टिट्यूशन्स जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास. व्हॉट पॉलिसीज वी शुड अडॉप्ट. पण जेव्हा आम्ही ह्या पॉलिसीजचा विचार करतोय आणि तुम्हाला आता 6 तारखेला आमचं अप्रुव्हल प्रोसेस हँडबुक रिलीज होईल, त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेलच की आम्ही किती लिबरलाइज केलेलं आहे. आय एम नॉट अलाउड टू टॉक टू इट बिफोर 6th, पण आय विल रिक्वेस्ट यू टू जॉइन अस ऑन 6th जेव्हा आम्ही आमचं पॉलिसी रिलीज हँडबुक करू. त्याचा ऑलरेडी एक ड्राफ्ट आम्ही पब्लिक डोमेनमध्ये टाकलेलाच आहे टू सीक युअर कमेंट्स. पण जेव्हा आम्ही हा गव्हर्नमेंट साईडला विचार करतोय त्यावेळेस आपल्याला इन्स्टिट्यूटमध्ये हा विचार करावा लागणार आहे की 25 वर्षाची नंतरची माझी MIT कशी असणार आहे. बहुतांशी इथं शिक्षक आहेत, बरोबर आहे, आणि तुमचा रोल त्याच्यामध्ये काय असणार हा खूप महत्वाचा विषय आहे. मी हे एंडोमेंट लेक्चर्सचे व्हिडिओज बघितले, खूप ज्ञानी मंडळी आली होती, खूप मोठे विचार दिले असतील. आणि मी
रिअली थँकफुल आहे की मला व्हॅलिडिक्टरी सेशनला बोलवलं. पण मला या व्हॅलिडिक्टरी सेशनचा फायदा करून मला तुमच्याबरोबर हा विचार इव्हॉल्व करायला निश्चित आवडेल की व्हॉट विल बी MIT ऑफ 2047. कारण की द वे वर्ल्ड इज चेंजिंग इज व्हेरी different, and the world which is going to evolve is going to be very different than what we have seen in the past. मी तुमच्या समोर 2-3 सिनारिओज मांडून मी आजकाल गेलो की हे बोलतोय काही ठिकाणी, कारण की मला आपल्या इन्स्टिट्यूट्सना पोक करायचं आहे त्या डायरेक्शननी. तर मी 2-3 सिनारिओज खूप महत्वाचे तुमच्या समोर ठेवणार आहे. हाऊ द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज अँड व्हॉट यू नीड टू डू टू सर्व्हाइव्ह ऑर टू सस्टेन, otherwise you will perish. तर त्या 2-3 सिनारिओज मध्ये सगळ्यात एक मोठा सिनारिओ आहे इमर्जन्स ऑफ गिग इकॉनॉमी. किती लोकांनी ऐकलंय गिग इकॉनॉमी? प्लीज हात वर करा. 1-2. चिटणीस सर तर माझ्या मागच्या ह्याला होतं, त्यामुळे त्यांना आमचं तो बरंच बोलणं झालंय त्याविषयी. म्हणजे बहुतांशी लोकांनी गिग इकॉनॉमी, विच इज अ रियालिटी राईट नाव, and it's going to get very aggressively, world is going to move in that direction. बर, ओला उबर ऐकलंय? माहिती आहे? स्विगी झोमॅटो माहिती आहे? माहिती आहेत ना? ते त्यांच्या लोकांना, म्हणजे डिलिव्हरी बॉईज आहेत किंवा जे त्यांचे कॅब ड्रायव्हर्स आहेत, ते त्यांच्या पेरोलवर असतात का? नाही ना. सकाळी मी ओला करता चालवतो, संध्याकाळी मी उबर करता चालवतो. म्हणजे काय? आय एम ऑन कॉन्ट्रॅक्ट फॉर दॅट पर्टिक्युलर टाइम, आवर्स. बरोबर आहे की नाही? आय एम नॉट ऑन देअर पेरोल्स, अँड दिस इज कॉल्ड एज गिग इकॉनॉमी. आता तुम्हाला या काही गोष्टीत दिसतंय, ह्या काही कंपन्यांमध्ये दिसतंय, पण गिग इकॉनॉमी हे आता मोठ्या ऑर्गनायझेशन्स मध्ये पण यायला चालू झालेली आहे. म्हणजे मायक्रोसॉफ्ट असेल, गुगल असेल, किंवा इव्हन काही सम ऑफ द मॅन्युफॅक्चरिंग फर्म्स आहेत, ह्यांनी देखील गिग इकॉनॉमीमध्ये पदार्पण केलेलं आहे. अँड दे आर हायरिंग पीपल ओनली फॉर 3 months, ओनली फॉर 6 months, और फॉर द ड्युरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. तिथं तुम्ही 2 लोकांबरोबर काम करा, तिथं तुम्ही 3 लोकांबरोबर काम करा, त्यांना काही प्रॉब्लेम नाही. आमचा प्रोजेक्ट डिलिव्हर करा, तुम्हारे रस्ते अलग, हमारे रस्ते अलग. दिस इज गिग इकॉनॉमी. म्हणजे लाईक मूवी, आपण मूवी बघतो ना, एक मूवी बनवायची असेल तर डायरेक्टर, प्रोड्युसर्स, ऍक्टर्स, ऍक्ट्रेसेस, टेक्निशियन्स एकत्र येतात. दे वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, दे डिस्पर्स आफ्टर दॅट प्रोजेक्ट. Now imagine that this happening in Tata Motors. Now imagine happening this in Persistent Systems or TCS or Wipro, की तुम्हाला 3 महिन्याचा जॉब आहे, तुम्हाला 6 महिन्याचा जॉब आहे. काय करणार आहात? आणि दिस इज अ रियालिटी, कारण की US मध्ये ऑलरेडी हे चालू झालेलं आहे. आणि बिकॉज ऑफ सर्व्हिस इंडस्ट्री आपल्याकडे प्रिडॉमिनंट असल्यामुळे हे यायला फार वेळ नाहीये. हा पहिला सिनारिओ. आता दुसरा सिनारिओ असा आहे की आता सध्याचे मेडिकल डेव्हलपमेंट्स ज्या आहेत या प्रचंड चांगल्या झालेल्या आहेत. बरोबर आहे? त्यामुळे लोकांची लाईफ एक्सपेक्टन्सी वाढलेली आहे. आम्ही तर इंटरनली म्हणतो की जे आपले मिलेनियल्स असणार आहेत हे कमीत कमी 95 वर्ष 100 वर्ष जगणार आहेत. आता जर हे मिलेनियल्स 95-100 वर्ष जगणार असतील आणि त्यांना जर सोशल सिक्युरिटी नाहीये, कारण की पेन्शन्स नाहीयेत कोणाला, तुम्ही तुमच्या सेव्हिंग्सवर किती वर्ष जगू शकता? शेवटची 10 वर्ष, तुमची 15 वर्ष, कारण की द वे इन्फ्लेशन इज मुव्हिंग. म्हणजे काय? तर तुम्हाला जर तुम्ही 95 वर्ष जगणार असाल तर तुम्हाला 75 वर्षापर्यंत किंवा 80 वर्षापर्यंत तुम्हाला काम करावं लागणार आहे.
And now imagine both these scenarios coexisting. Where is a gig economy prevalent and you have to work till you are 80 or 75. And you are actually running or moving from projects to projects. 6 महिन्याचा प्रोजेक्ट, 1 वर्षाचा प्रोजेक्ट, 2 वर्षाचा प्रोजेक्ट. Our generation is very lucky, माझी जनरेशन, की जरी आम्ही प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन्स मध्ये असलो, जरी आम्हाला पेन्शन्स नसल्या, तरी आम्हाला हे 6 महिन्याचं दिव्य नाही आहे आमच्या समोर, किंवा वर्षभराचं दिव्य नाही आहे. पण नेक्स्ट जनरेशन is going to fight. And for that, they have to continuously remain relevant and ahead of the curve. Because if you are not the best, nobody is going to hire you. कारण की प्रोजेक्ट आहे. आज तुम्ही सिनेमा किंवा ह्याच्यात बघता, everyone wants to have best lyricist, best technician, best makeup man. कारण की त्याच्यावरच त्यांचा धंदा चालतो. दे आर नॉट रेडी टू सेटल ऑन सबस्टँडर्ड पीपल. आणि मून लाइटिंग आणि हा प्रॉब्लेम नसल्यामुळं आय कॅन वर्क फॉर 2 or 3 डिफरंट ऑर्गनायझेशन सायमल्टेनियसली इफ देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. In such scenarios, how are we going to adopt? And what is going to be the role of our educational institutions? Extremely critical आहे हा क्वेश्चन. आणि ॲज टीचर्स तुमचा काय रोल असणार आहे? Because if you will not ask these kind of questions, you are destined to perish, as I said earlier. कारण की अशा संस्थे किंवा अशा जेव्हा वर्ल्ड इव्हॉल्व्ह होईल त्यावेळेस रिक्वायरमेंट्सच पूर्ण वेगळ्या असणार आहेत. कारण की एक मुलगा 22व्या वर्षी ग्रॅज्युएट होतो आणि जर त्याला पुढची 55 वर्ष काम करायचं असेल तर भरपूर वेळा यू कॅनॉट सिम्पली प्रेडिक्ट व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन 50 years फ्रॉम नाउ, विच टेक्नॉलॉजीज आर गोइंग टू बी देअर. सो आवर इंटरनल थॉट प्रोसेसेस, जेव्हा आम्ही इंटरनली बोलतो आहोत तेव्हा आमच्या असं लक्षात येत आहे की एव्हरी पर्सन विल हॅव ॲटलिस्ट 3 or 4 डिफरंट करिअर्स इन हिज प्रोफेशनल लाईफ. And if that person has to have 3 or 4 different careers in his professional life, then he has to come back to schools and colleges again and again and again. And are our institutions ready for it? म्हणजे भरपूर वेळा म्हणजे मी मुलांशी भरपूर बोलतो, म्हणतो जाता का कॉलेजमध्ये, काय आहे, ॲल्युमिनाय म्हणून तुम्ही काय मदत करता. तर खूप वेळा मुलांना इच्छा नसते मदत करायची. का? जेव्हा या विषयावर मी थोडंसं मनन केलं आणि तो आज आपण शिक्षक आणि मॅनेजमेंट आहे म्हणून हा मी विषय थोडासा ओपनली बोलतो. कारण की भरपूर वेळा मला मुलांनी असं सांगितलं की आमचा जो एक्सपिरियन्स असतो ड्युरिंग द कॉलेज टाइम, द वे आवर टीचर्स हँडल्स अस, द वे आवर कॉलेज हँडल्स अस, इट्स नॉट ग्रेट. त्याने कधी कधी आपण त्यांना छोट्या छोट्या गोष्टींकरता त्रास देतो, त्यांना आपण छोट्या छोट्या गोष्टींकरता त्यांना आपण मॉनिटरी गेन्स करायचा प्रयत्न करतो. पण त्यावेळेस आपण हे विसरून जातो की आत्ताच्या या छोट्या गेन्समुळे आपण पुढच्या 50 वर्षाचा जो आपला तो कस्टमर आहे, आणि आय वॉन्ट टू यूज द वर्ड कस्टमर, तो आपण घालून बसलेलो आहोत. कारण की जर आज आपण स्टॅनफर्ड बघितलं किंवा बाकीचे हे सगळे कॉलेजेस बघितले तर ते त्यांच्या मुलांना फॉर लाईफ विचार करतात
की ही इज माय कस्टमर फॉर लाईफ, ही इज गोइंग टू पे मी मोर अँड मोर ॲज ही गोज ॲडव्हान्स इन हिज करिअर. आणि भरपूर वेळा तो आपण विचार केलेला नसतो. कारण की आत्ताच्या 5,000 रुपयाच्या मागामुळे आपण नंतरचे 50,000 रुपये किंवा 50 लाख रुपये घालून बसलेलो असतो. ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. कारण की आपल्याला जी सगळी आपली बिझनेस मॉडेल्स आहेत इन्स्टिट्यूशन्सची, ही फार वेगळ्या पद्धतीने आता इव्हॉल्व्ह करावी लागणार आहे. आपल्याला सारखा विचार करावा हा लागणार आहे की एव्हरी आफ्टर 10 years how that student can come back to me for a course of 1 or 2 years. Maybe part-time, maybe full-time, and they will continuously pay me. This is the way foreign universities think. And this is the way we also need to think. So, our teachers need to evolve a completely different mindset. Because when you are teaching a 20-year-old kid, and when you're going to teach a 35-year-old person or a 40-year-old person, when he's entering his second career or third career, is going to be very different. And are we ready for that challenge? You know, the things are going to change very differently. म्हणजे 20 वर्षापूर्वी एकाच महान व्यक्तीने बँकेबद्दल एक स्टेटमेंट केलं होतं की वी विल रिक्वायर बँकिंग बट वी मे नॉट रिक्वायर बँक्स. वेदर इट इज सिमिलर विथ आवर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स, दॅट वी विल रिक्वायर एज्युकेशन बट वी मे नॉट रिक्वायर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स इन करंट फॉर्मॅट. The format has to evolve completely differently. आणि तिथे शिक्षकांचा रोल खूप एक महत्वाचा आहे. हाऊ ही ट्रीट्स हिज किड, हिज स्टुडंट. म्हणजे एक 4-5 महिन्यापूर्वीची गोष्ट आहे. एका कॉलेजला मला बोलवलं होतं आणि तिथे मी चेअरमन बरोबर त्यांच्या बसलो होतो. व्हेरी पॅशनेट चेअरमन, तो पण व्हेरी पॅशनेट अबाउट एज्युकेशन. आणि त्यांनी मला एक घटना सांगितली आणि बहुतांशी तुम्ही त्या गोष्टींशी रिलेट करू शकाल. त्यांनी सांगितलं की त्याच्या आधी एक 5 महिन्यापूर्वी त्यांनी एक सर्क्युलर काढलं त्या चेअरमन सरांनी की 70% अटेंडन्स कंपल्सरी आहे. तुमच्याकडे आहे का? 70% अटेंडन्स कंपल्सरी. 75, ओके. आणि ते थोडंसं Tier 3 कॉलेज होता. म्हणजे MIT सारखं एवढं चांगलं कॉलेज नव्हतं, Tier 3 कॉलेज होतं. मुलांनी केला विरोध त्याला की तुम्ही काय म्हणताय सर, हे असं नाही चालणार, आम्ही नाही करणार हे ते. आणि ते त्या चेअरमन सरांच्या मागे लागले की सर तुम्ही आम्हाला 1 तासभर द्या, आम्हाला तुमच्याशी बोलायचं. आणि ते चेअरमन सर ते म्हणले काय, he was not interested in entertaining the students. The reason was, मला वाटतं तुम्ही अभ्यास करावा, तुम्ही केला पाहिजे, मला तुम्ही फिरलेलं पाहिजे इथे. बरोबर आहे त्यांच्या वेळी त्यांची थॉट प्रोसेस बरोबर होती. या सगळ्यामध्ये त्यांचा महिना गेला. सारखे स्टुडंट्स येत होते, ते देत नव्हते. शेवटी ते स्टुडंट्स त्या चेअरमनांच्या म्हणजे ऑफिस समोर धरणा मारतच बसले की नाही आम्हाला तुमच्याशी बोलायचंच आहे, आम्हाला फक्त 1 तास द्या, तुम्हाला नाही पटलं तर तुम्ही सांगाल ते आम्ही करू. चेअरमन सरांनी 1 तास त्यांना द्यायचा ठरवला. ते म्हणले उद्या परवा काय 2 दिवसांनी या. ती मुलं 50 स्लाइड्सचं पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन घेऊन आले. आणि त्यांनी काय केलं होतं, त्यांचे जे शिक्षक शिकवतात ना त्याचे फोटो काढले होते आणि व्हिडिओ काढले होते आणि त्यांना दाखवले चेअरमन सरांना की सर बघा हे शिकवतोय, तुमची अपेक्षा आहे का मी हे ऐकावं. शिक्षक नंबर 2 हे हा शिकवतो, तुमची अपेक्षा आहे का मी हे ऐकावं. भरपूर चुका शिकवताना, व्हेरी डेटेड मटेरियल,
नो वे ऑफ प्रेझेंटेशन. आणि शेवटी त्या चेअरमन सरांनी ती नोटीस मागं घेतली, म्हणजे फॉर्मली नाही पण इनफॉर्मली. कारण की मुलगा आज म्हणतो की मला जर AI शिकायचं असेल, ML शिकायचं असेल, तर आय हॅव YouTube, विच इज फ्री. I have Swayam, I have Coursera. I have best people in the world who can explain me. Why should I come to you to study that chapter or that concept? What value add you are doing? It's a good problem to think about, right? आणि हे कोविड नंतर तर जास्त प्रिव्हेलंट झालेलं आहे. Then the question is, what is your relevance? Are you teachers are going to remain relevant? And what is your role, or what should be your role in an educational institute of 2047 when more and more material is going to be available? मला माहिती आहे, मी जे काही गोष्टी काही बोलत असेल त्या तुम्हाला थोड्या हिट करत असतील, तुम्हाला आवडत नसेल, पण रियालिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो इट्स बेटर वी अडॉप्ट इट अँड देन वी चेंज आवरसेल्व्स अकॉर्डिंगली सो दॅट वी रिमेन अहेड ऑफ द कर्व. यू आर गेटिंग व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से. आणि ह्याच्यामध्ये मॅनेजमेंटपेक्षा शिक्षकांनी हा जास्त विचार करायची गरज आहे. that how I am going to be relevant, how I can make myself relevant. Very, very critical aspect. आणि इथे नुसताच मी तुम्हाला प्रश्न विचारून सोडत नाही, तर मी त्याचं तुम्हाला छोटंसं उत्तरही देऊन जातो, वेअर यू कॅन थिंक ऑन दोज लाईन्स. तर आत्ता मुलांशी बोलल्यानंतर असं लक्षात येत आहे, कारण की आय ट्राय टू टॉक टू ॲज मेनी स्टुडंट. मी वेबकास्ट करतो, मी पॉडकास्ट करतो, की आपल्या फॅमिलीज न्यूक्लिअर होत चाललेल्या आहेत. एक मुलगा आहे घरी, मॅक्झिमम 2 आहेत. आई वडील कामाला जात आहेत, मुलांकरता वेळ नाहीये. त्यात सगळे मोबाईल्स आणि गेम्समध्ये अडकलेली लोक आहेत. ह्यांच्याकरता खऱ्या अर्थाने मोठा दादा किंवा ताई नाही. आणि बहुतेक करून शिक्षकांचा तो मोठा रोल असणार आहे. कारण की द डिजिटल टेक्नॉलॉजीज कॅन ऑफर यू बेस्ट ऑफ द कन्सेप्ट्स, बट it may not be successful in offering that hand which you require on your shoulder. That concept that let's explore things together. मला एखाद्याच माहिती नसेल, कारण की the pace at which things are changing. Let's work together, let's explore together. तो रोल असणार आहे. मी ऑलरेडी 20 मिनिटापेक्षा जास्त घेतलेले आहेत, त्यामुळे मी थांबतो इथे. पण एक विचार अजून सोडून जायची इच्छा आहे डोक्यात, की एकदा मुलांना विचारा की तुम्ही कॉलेजमध्ये का येता, आणि तुम्हाला जे उत्तर मिळेल ते तुमच्या कन्सेप्टपेक्षा फार वेगळं असणार आहे. सो व्हॉट आय विल रिक्वेस्ट हिअर, म्हणजे राहुल सर नाही आहेत, मंगेश सर, की मंगेश सर एक इंटरनल तुम्ही जर थिंक टँक बनवला आणि स्टार्ट डेलिबरेटिंग, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन्स, व्हॉट शुड बी MIT ऑफ 2047, then the kind of brainstorming it will generate, it may not bring out changes immediately, but it will certainly transform the way your teachers will think and will interact with their students
I hope that happens because we genuinely believe that MIT has the potential to be best in the world. I really hope that that happens. Thank you very much. Really appreciate it. Let's rise in our seats and give a big round of applause, my friends, to Dr. Abhay Jere ji. A very beautiful, insightful address, and I'm sure many of us sitting here today would now start thinking about it, that how exactly we are going to take this thought forward and transform ourselves in time to come. It is really important for all of us to understand the thoughts of Shri Abhay Jere ji. And thank you very much, sir, for being here today with us and sharing this thought and giving all of us a vision for MIT WPU at 2047. My friends, it is now my honor and privilege to introduce the next special guest of honor who's here with us today, Acharya Dr. Yogendra Mishra ji. It is great. It is with great pleasure and honor that we introduce our distinguished guest for today, Acharya Dr. Yogendra Mishra ji. With wealth of knowledge and experience, Dr. Mishra has dedicated his life to the pursuit of education and preservation of cultural heritage. Dr. Yogendra Mishra ji's involvement in various academic roles, from convener for a PhD admissions committee to journal editing and being a convener of Hindi study tours, speaks volume about his multifaceted contributions to education. He has just handed over an important piece of information to share with all of you. 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की 11 आचार्यों की टीम में वह शामिल है और कानून मंत्रालय भारत सरकार हिंदी समिति में पीएमओ की तरफ से भी वे शामिल हैं. Let us put our hands together and welcome with a big round of applause Acharya Dr. Yogendra Mishra ji. नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः. नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च MIT परिवार के सुधी सदस्यगण, मंच पर विराजित सरस्वती के समुपासक वृंद, स्वनाम धन्य शब्द जहाँ बोने हो जाएं ऐसे पितृतुल्य प्राध्यापक विश्वनाथ कराड़ साहब,
गत 28 वर्षों में इस लेक्चर सीरीज में लगभग 1000 वक्ताओं ने अपना यहाँ ज्ञान यज्ञ में शब्दों की आहुति के माध्यम से इस ज्ञानेश्वर सभागृह को बहुत ऊंचाइयां दी हैं और वैचारिक अधिष्ठान के स्तर पर उन सभी विचार संपदा को, जो बौद्धिक संपदा है MIT की, उसको संजो कर रखना, सहेज कर रखना नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस सभागृह में विराजमान आदरणीय उपाध्याय साहब, उपाध्याय जी, मैं बात प्रारंभ करता हूं। त्रेता में महर्षि वाल्मीकि और द्वापर में वेदव्यास जी ने बहुत कुछ भारत को और विश्व को ज्ञान संपदा से, बहुत बड़ी भारतीय ज्ञान की थाती को इस विश्व को दिया। उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो महती भूमिका हमको दिखाई देती है इस चिंतन के धरातल पर, मैं कराड़ साहब का विशेष करके ध्यान चाहूँगा इस शब्द पर, उसकी भरपाई संत ज्ञानेश्वर माउली ने की। हम सभी पढ़ते हैं पसायदान, उसमें एक शब्द आता है, जो जे वांछील तोते लाहो। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो इच्छा करी हूं मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ नाही। अब ये सब कब होगा? जब हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। अंतःकरण पवित्र कैसे होगा? भगवान कृष्ण ने एक वाक्य में कह दिया, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। MIT वर्ल्ड पीस विश्वविद्यालय का जो मिथक है, विज्ञान और अध्यात्म के संयोजन से जीवन का उत्थान, आत्मोत्थान कैसे हो। मुझे जो संज्ञान में एक पत्रक मिला है, उसमें मनः शांति, चित्तवृत्ति निरोध, सेवा परमो धर्म, विश्व शांति हेतु नेतृत्व, महाभारत, अध्यात्म, धर्म वृद्धि, कल का भारत, प्रोफेसर भटनागर साहब ने वक्तव्य दिया। और विश्व को शांति की शिक्षा हमारे आदरणीय प्रियंकर साहब ने, और भारतीय ज्ञान परंपरा IKS, संत साहित्य विज्ञान और आत्मोन्नति, सांप्रदायिक सद्भाव, वारकरी संप्रदाय और सूफी मत, इतने विषयों पर और शीर्षकों पर यहाँ चर्चा परिचर्चा संवाद हुआ। आप सभी के हृदय में विराजे ज्ञानोबा और तुकोबा के इष्ट के रूप में ईश्वर अंश जीवनाथी, उस हृदय सिंहासन पर परमात्मा को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। ओम के माध्यम से हम सबने ध्यान किया। प्रथम वक्ता ने ओम की परिभाषा भी दी। यहाँ एक प्रश्न मैं छोड़ना चाहूँगा और समापन पर उसका उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। विज्ञान और अध्यात्म के माध्यम से हम जो संयुक्त रूप से संवाद करते हैं, यहाँ कोई मैं व्याख्यान या भाषण देने नहीं आया, केवल संवाद करने की मेरी मनःस्थिति रहती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति संवाद पर टिकी है। सभी उपनिषद, सभी पुराण, सभी स्मृतियाँ, सभी दर्शन संवाद पर टिके हैं, संवाद पर केंद्रित हैं। भारत तो वैसा है कि नचिकेता से चंद्रयान तक, नचिकेता से नरेंद्र तक और चाणक्य से चंद्रयान तक की जब यात्रा करता है तो वह भी संवाद केंद्रित उसकी स्थिति रहती है। ओम, क्या हम कभी खुद से मिले? बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या हमने कभी स्वयं से संवाद किया? को हम, हु एम आई?
मैं कौन हूँ, जन्म से पहले मैं कहाँ था और मृत्यु के बाद मेरी स्थिति कहाँ होगी। यह शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, लेकिन इस देह की आसक्ति में ही हमारा पूरा जीवन खट रहा है, खप रहा है, छींच रहा है। एक ये प्रश्न है। अब इन प्रश्नों के इर्द गिर्द चारों ओर चतुर्दिक जितने भी शीर्षकों के अंतर्गत जो एंडाउमेंट लेक्चर सीरीज MIT कराती है और भारत के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को बुला करके इस ज्ञान यज्ञ में जो आहुतियों का एक संपादन होता है और उस आहुतियों से ये जो ज्ञानेश्वर सभागृह है ये बहुत सुवासित भी होता है और इस सुवासित की गंध और सुगंध इस परिसर के बाहर और पुणे में और भारत में जब गूंजती है और भारत से जब बाहर जाती है तो वहाँ क्या होता है उसका परिणाम सामने आता है। काशी ने विश्वनाथ कराड़ जी को जिस उपाधि से समलंकृत किया है वो ऐसे ही नहीं किया है। काशी किसी को बहुत हल्के में नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती, मैं संक्षेप में एक निवेदन करना चाहूंगा। विश्व का सबसे प्राचीनतम जीवित जागृत शहर काशी, बनारस, वाराणसी सनातन काल से आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी, सनातन धर्म का केंद्र काशी, योग, अवधूत, अवघड़पन, फक्कड़पन का तंत्र, मंत्र, निगम, आगम, वेद, वेदांग सबकी धुरी है काशी। और उस काशी ने विश्वनाथ कराड़ जी को जब तौला अपनी कसौटी पर और उस तौलन भाव में जो मूल्यांकन किया है वो क्या है। चिर चैतन्य काशी की चेतना में अलग स्पंदन है। काशी से ही ज्ञानेश्वर मौलिक का अस्तित्व संज्ञान में आता है इस धरती पर 750 वर्ष पहले। अगर काशी न होती तो ज्ञानेश्वर मौली नहीं होते, क्योंकि काशी से ही उनका पिता ने जब सन्यास लिया फिर वो आते हैं और गृहस्थ धर्म में प्रपंच में निमग्न होते हैं, तब जाकर के वह ज्ञानेश्वर मौली का अंकुर अंकुरित होता है और तब वहाँ से वह पशायदान आता विश्वात्म के देहे से लेके और सुखिया झाला तक, सर्वे भवन्तु तो सुखिना से लेकर के फिर काशी क्या करती है। काशी शब्दों की नहीं उपाध्याय साहब, संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी जब करवट लेती है तो विश्व का भाग्योदय होता है। नरेंद्र मोदी अचानक काशी नहीं आते हैं और भारत का जो भवितव्य है कृष्णम वंदे जगद्गुरुम अचानक प्रकटीकरण नहीं होता। काशी में मृत्यु भी मंगल है, आनंद वन है, आनंद कानने यस्मिन जंगमस तुलसी तरु। काशी में सत्य ही संस्कार है। काशी जगत नियंता, पंचभूतों के नियंत्रक, सृष्टि के संहारक, डमरू वाले का रमणीक धाम है। त्रेता युग में त्रिपतगामिनी मां भागीरथी ने काशी की चौहद्दी में आते ही अपनी धारा उत्तर वाहिनी कर दी। काशी में सर्वत्र जड़ चेतन विश्वेश्वरमय है। काशी अनंत है, काशी पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं का जो उद्घोष अद्वैत वेदांत की जो चिति है वह आदि शंकराचार्य को काशी ने ही दी। प्रेरणा की, जिज्ञासा की, समाधान की भूमि है। पहले जो प्रश्न छोड़ा था उसके आलोक में एक और निवेदन जोड़ना चाहूंगा। जीवन में जब सभी प्रश्न, सभी जिज्ञासाएं शांत हो जाएं, हम अंदर से रीते खाली रिक्त हो जाएं, तो समझना चाहिए अब कुछ चिंगारी फूटेगी। जब तक मोबाइल का इनबॉक्स फुल होगा, जब तक डिलीट नहीं करेंगे तब तक कुछ बाहर से आएगा नहीं। पृथ्वी से काशी का कोई संबंध नहीं। काशी शिव के त्रिशूल पर अवस्थित है। स्वप्न में समूची धरती दान करने वाले इक्ष्वाकु वंशज चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र ने राज दरबार के ज्योतिषियों की सलाह पर काशी में राजा डोम की चौकीदारी की है। काशी सबके सब सोपानों का गंतव्य है। हमारे जीवन का अंतिम सोपान क्या है? यहां एक और प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। मरना सबको है, मृत्यु निश्चित है,
50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 जीवे में श्रद्धा शतम की कल्पना है। मृत्यु के तरीके से पता चलता है कि हमने जीवन जिया कैसे। एक अस्पताल में हम जब होते हैं, हमारे नव छिद्रों में, मलमूत्र में, नासिका में, मुख में नलियां लगी रहती हैं, हम कोमा में होते हैं, बाहर महामृत्युंजय के अनुष्ठान चलते हैं, कुल देवता और कुल देवी की प्रार्थना की जाती है, अनेकों लोकाचार किए जाते हैं। वो अज्ञात सत्ता, अज्ञात शक्ति कौन है जहां पर डॉक्टर भी नतमस्तक है, हम सब नतमस्तक हैं। और एक वो मृत्यु है, हमने कह दिया कि गाय के गोबर से लेपन कर दो, कुशासन बिछा दो, वहां हम ध्यानस्थ भाव से बैठ गए और 3 बार प्रणव का उच्चारण किया और गोलोक गमन कर दिया। अब हमको तय करना है कि हमको कौन सी मृत्यु का चयन करना है। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यात्म को और विज्ञान से जोड़ना तो ठीक है, अरे बंधु, विज्ञान जहां समाप्त होता है, अध्यात्म वहां से प्रारंभ होता है। पुनः आवृत्ति कर रहा हूं, मृत्यु के तरीके से पता चलता है कि हमने जीवन जिया कैसे। वह ब्रह्म इस मल के साथ रहता है, इस काया के साथ उसका बंधन है। काया है तो उसका अस्तित्व है, उसकी माया है। काया के बिना वो रह नहीं सकता एक क्षण भी, और उसके बिना ये क्षण काया भी राम नाम सत्य है वो प्राप्त हो जाती है। अब मूल प्रश्न क्या है? मूल तत्व यह है, उस काशी ने विश्वनाथ कराड़ को यूं ही नहीं विश्व शांति उद्गाता काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने और विश्व शांति रत्न की विश्वनाथ कॉरिडोर में जो उपाधि दी है, उसके मूल का संदेश अचानक नहीं हुआ है। क्योंकि विश्वनाथ धाम से मैं आया हूं, यह काया, यह शरीर, और विश्वनाथ जी के आमंत्रण पर आया हूं, तो इसके मूल में भी कोई ना कोई कारण है। क्योंकि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म शब्द तो बहुत अधिक मात्रा में हम लोग 24 घंटे में व्यवहार करते हैं। जब हम अपने आप से संवाद नहीं करते, अपने आप से मिलते नहीं हैं। भारत की और दुनिया की सारी बैंकें सुबह से शाम तक काम संपादन करती हैं और शाम को पूरा अपना डाटा का मेल मिलाप करती हैं। तो क्या हम सोते समय अपने जीवन में हुए जो उपक्रम हैं सुबह से शाम तक के, वाणी से, आँखों से, कानों से, इंद्रियों से जो व्यवहार हुआ, क्या हमने उसका कोई मूल्यांकन किया? अगर नहीं किया तो उसके पीछे की जो स्थिति है वो ये है, जवानी में हिल हिल के चलते थे, बुढ़ापे में चलने में हिलते हैं। कारण 60+ दिखने में लगते हैं हमारे कराड़ साहब। आयु कितनी है हम सब जानते हैं। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे एक तपस्या है, इसके पीछे एक संकल्प है, इसके पीछे एक जिजीविषा है, और इसके पीछे एक जीवट है। वह जीवट कहां से आया? जब तक हम जीवन में सिद्धांत नहीं पैदा करते, मैं किसी का अहित नहीं करूंगा, क्या यह संकल्प है? मेरे मन में कभी बुरे ख्यालात न आवें, ये क्या यह संकल्प है? और विश्वनाथ कराड़ एक विचार है, विश्वनाथ कराड़ एक प्रज्ञा है, विश्वनाथ कराड़ एक जिजीविषा है, विश्वनाथ कराड़ एक स्पंदन है, जिसने इतने कम समय में इतना बड़ा 1000 एकड़ में महाराष्ट्र में 5 विश्वविद्यालय, मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, 1 लाख विद्यार्थी, 10,000 कर्मचारी, लाखों परिवारों को रोजी रोटी देना, ये सामान्य बात नहीं है। हर इच्छा भावी बलवाना, नाम है पंचभूतात्मक देह, लेकिन काम असामान्य और असाधारण। विश्वनाथ कराड़ एक प्रेरणा है, विश्वनाथ कराड़ एक पूंजीभूत स्वरूप है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आत्म प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन सच कहना, नीम के पत्ते की चटनी सबको पसंद नहीं आती, धनिये और कोथंबीर की चटनी सबको अच्छी लगती है।
इसके मूल में काशी विद्वत परिषद ने आपको विश्व शांति रत्न, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने विश्व शांति उद्गाता, और अभी अयोध्या में जहां श्री रामलला 500 वर्षों के कालखंड के बाद 2 लाख शहीदों की शहादत होने के बाद अपने मूल स्वरूप में जब स्थापित हो रहे हैं, उससे पहले आलंदी से माणा होते हुए, माणा से काशी होते हुए और काशी से अयोध्या गमन करते हुए, और आपको अयोध्या ने मां सरयू ने एक अपने सपूत के रूप में अंगीकार किया, स्वीकार किया, और रामकृष्ण विचार मंच की ओर से रामायणम ट्रस्ट में आपने जो अपना एक संकल्प तिरोहित किया है, उसके मूल में भी एक बहुत बड़ी चेतना काम करती है। मित्रों, बिल सब जगह टेढ़ा, सांप सब जगह टेढ़ा चलेगा, लेकिन अपने बिल में सीधा जाएगा। अब पहले प्रश्न को साथ इससे जोड़ना, क्या हम कभी रात में सोते समय यह विचार करते हैं कि मेरे द्वारा किसी का अहित हुआ क्या? मेरे द्वारा किसी की फेस की स्माइल को मैंने किडनैप किया क्या? मेरे द्वारा किसी का अमंगल हुआ क्या? अगर स्वप्न में भी मन के किसी अचेतन भाग में, अगर मेरे द्वारा मेरी चालाकी से, मेरी चतुराई से, मेरी शिष्टता से, मेरे व्यवहार से यदि कहीं किसी का अमंगल निहित है, तो निश्चित रूप से हमें वह नहीं प्राप्त हो सकता जिसके हम अधिकारी हैं। ये विचार करने की बात है। हमें अपना संबंध कहीं ना कहीं किसी सुप्रीम अथॉरिटी से जोड़ना होगा। जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, तब तक बिजली का बल्ब नहीं जलता है, और हम कनेक्शन लेस हैं। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत अच्छी बात है। युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने, हे युधिष्ठिर, संसार में ज्ञानी कौन है? बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषा बोल सकते हैं, व्याख्यान दे सकते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे धर्मराज, यह क्रियावान सह पंडितः, जो ज्ञान मेरी क्रिया में है, मेरे आचरण में है, सबने जीवन में खूब पढ़ा है, सुना है, समझा है, अपने माता से, अपने पिता से, अपने बुजुर्गों से, अपने आचार्यों से, और दीक्षांत समारोह में भी सत्यम वद धर्मम चर, क्या हमने सत्य के साथ अपने को रखा? असद से सत्य नहीं पा सकते। दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं देता, नकार भी नहीं सकते। कितना भी बड़ा कोई थिंकर क्यों ना हो, आइंस्टीन भी अगर आ जाएं आज, तो वो भी ये नहीं कहेंगे कि भाई दूध में घी नहीं है लेकिन दिखाई नहीं देता। अपनी उंगली से अपनी आंख में लगा हुआ काजल भी किसी को दिखाई नहीं देता। हम 21,600 बार श्वास लेते हैं 24 घंटे में, वह श्वास भी नहीं दिखती है। बात करते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, और किस विज्ञान और अध्यात्म के आधार पर हम ये स्वीकार करें कि हमें दिखाओ कि परमात्मा कहाँ है? अरे वो सूर्य और चंद्रमा, उसकी 2 आंखें हैं। हमारे सभी शुभ अशुभ, दुष्कर्म सुकर्म अपकर्म, वो सभी रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमको पता नहीं है। चोर चोरी करने अंधेरे में जाता है अमावस्या की रात्रि में, तो देखता है कोई देख तो नहीं रहा है। अर्थात वह अज्ञानी, वह विवेकी भी जानता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो बुरे काम को करने से रोकती है, लेकिन हम हैं कि मानते नहीं। एक और मैं प्रश्न जोड़ना चाहूंगा उसी के साथ। जानवर इंसान कभी बन नहीं सकता, लेकिन इंसान जानवर बनने में एक क्षण भी नहीं लगता है। एक 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की बालिका उस अच्छे भले मानुष को जानवर बना सकती है। क्यों? विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों और विद्यालयों के गेट पर, द्वार पर लिखा रहता है, ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान। कौन से ज्ञान के लिए हम प्रवेश कर रहे हैं? हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ टू एंजॉय। अरे धन तो वैश्या भी पैदा कर लेती है, धन तो बहुत लोगों के पास में है। बड़े बड़े श्रीमंत और धनवंत इस धरा पर आए और चले गए। अभी पिछले महीने 4 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो अंदर से हिला देती हैं। एक, जिस व्यक्ति ने धनोपार्जन की दृष्टि से पूरे भारत के 1 अरब व्यक्ति को 2 GB डाटा मुफ्त देकर के अपनी गिरफ्त में ले लिया। नाम उजागर करना आवश्यक नहीं। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई
कि 700-800 करोड़ पर डे की इनकम में और लीवर का कैंसर। दुनिया के सारे डॉक्टर्स जवाब दे दिए। दूसरी घटना, बकरी बाग चाय वाले पराग देसाई, अहमदाबाद में सुबह मॉर्निंग वॉक, कुत्ते ने हमला किया, भय के मारे गिर पड़े, ब्रेन हेमरेज, जिनकी 2000 करोड़ का टर्नओवर। और तीसरी घटना, 2 लाख करोड़ का व्यक्ति सुब्रत राय, 2004 में जिसके 2 बेटों की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए, पूरी सत्ता भारत की और केंद्र सरकार की जी हुजूरी करने में लगी थी, और जब मृत्यु हुई मुंबई के लीलावती में, तो लखनऊ में 2 दिन तक डेड बॉडी रखी रही, मुखाग्नि देने के लिए पुत्र नहीं आए, दोनों बाहर थी। चौथी, उत्तरकाशी के सिलक्याना टनल में 17 दिन तक 41 श्रमिक फंसे रहे। वो कौन सी चेतना, वो कौन सा अध्यात्म है, कौन सा विज्ञान है जो पंचभूत की देह को जीवित किए हुए है, और वो सकुशल बाहर आ जाते हैं। फिर हम किसको धन्यवाद देते हैं? वोट ऑफ थैंक्स किसको दें? जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो निराकार है। अरे भाई, दशरथ जी अयोध्या में द्वैत में जीवन भर जिए, और अद्वैत की जो साधना थी वो जनक की थी, जनकपुर में। तो अद्वैत की साधना को द्वैत से मिलना होता है। हम द्वैत भाव में जब तक रहेंगे, भेद बुद्धि जब तक रहेगी, भारत की कोई भी माता अपने कर्मचारी को अपने बेटे की तरह एक गिलास केसर डाल के शुद्ध और बादाम घोंट करके दूध नहीं देगी, क्योंकि वो नौकर है। इतनी भेद बुद्धि में हम कितने भी ओम जय जगदीश हरे कर लें, कोई लाभ नहीं होने वाला। जब तक अभेदता नहीं, जब तक निरहंकारिता नहीं, अहंकार का लेश मात्र भी नहीं होगा। भगवान का स्पष्ट उद्घोष है, निर्मल मन मत सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस छल से हमको बचना होगा। यह छल क्या है? कदम कदम पर हमसे छल होता है। हम मोबाइल पर सुबह से शाम तक कितनी बार मिथ्या संभाषण करते हैं, कितनी बार झूठ बोलते हैं, होंगे कहीं बताएंगे कहीं। क्यों भाई? ये सारा जो रिकॉर्ड हो रहा है, हमारे सारे अपकर्म, ये हमको कहीं ना कहीं तो फल मिलेगा। लोग कहते हैं उस आदमी की निगाह बड़ी खराब है। अरे निगाह खराब नहीं, वह आदमी जीव का बड़ा खराब है। बोलता है तो विष घोलता है। किसी आदमी को देख करके हम मुंह घुमा लेते हैं, किसी आदमी को देख करके हम मुंह नीचा कर लेते हैं। ऐसा क्यों? आखिर हम जी क्यों रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? हमको करना क्या चाहिए? आए क्यों हैं? हम मनुष्य बनने आए हैं। इसी मनुष्य की देह में हमको देवत्व की यात्रा करनी है। और वो देवत्व कहाँ है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वर्तते। जो लाखों लोगों की चिंता करता है, दैवत प्रयाग गंगा के आशीर्वाद से, जिसने जमीन की सच्चाई को देखा, और बहुत सामान्य सा एक सूत्र है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। बात बहुत छोटी है, लेकिन समुद्र सी गहराई लिए हुआ है। क्या हम इससे जुड़े हैं, या ये दूसरों को बताने के लिए है, उपदेश के लिए है? प्रपंचियों के लिए प्रपंच हो सकता है। और दूसरा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। म्हणजे काय? हम भगवान को मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, पत्थरों में ढूंढ रहे हैं। परमात्मा बाहर नहीं है। जो बाहर खोज रहे हैं वो बहुत बड़े भूल में है। शांति बाहर नहीं है। एक शांति का उद्घोषक, शांति का प्रतिष्ठापक, शांति का प्रवर्तक बुद्ध भी अंत तक यही कहते रहे, शांति हमारे अंदर है। क्योंकि संसार दुखालय है, दुख का घर है, और शरीर मलालय है। नव छिद्रों में जो 35 तत्वों का जो ये पूंजीभूत शरीर है, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, 5 कोश हैं, 5 प्राण हैं, 4 अंतःकरण, चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 35वां तत्व है आत्मा। सारी MRI और सोनोग्राफी करा लो कि बेटा होगा कि बेटी होगी, कि कैंसर कहां पर है, लीवर के किस पॉइंट पर है, लेकिन ये कोई MRI और सोनोग्राफी की मशीन नहीं बनी दुनिया में जो ये बता दे कि शरीर में परमात्मा रहता कहां है। सब चीजों की मशीन बन जाएगी,
परमात्मा को प्राप्त करने की मशीन आपके पास है, जिसका रिमोट आपके हाथ में है। आप चाहेंगे तो ही वह रिमोट एक्टिव होगा, और आप नहीं चाहेंगे तो वह रिमोट एक्टिव नहीं होगा। और अंत में, समय हो गया, और अंत में बातें तो बहुत कुछ होती हैं कहने सुनने के लिए, लेकिन सार सार को गहरह थोता दे उड़ाए। जो हमारे जीवन के लिए सुखप्रद है, जो हमारे लिए हितकारी है, वही हमको स्वीकार करना होगा। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। आपकी तीसरी भावी पीढ़ी को हम देखते हैं, लीडरशिप के एक धीरोदात्त नायक के पूरे लक्षण हैं आपके पौत्र में हैं, चिरंजीव आर्यावर्त में पूरे लक्षण हैं उस व्यक्ति में। आप 20 वर्ष बाद देखिए उसकी जो उद्दाम चेतना है। अयोध्या में हमने उस बालक को देखा, मन बहुत गदगद भया और प्रार्थना भी की। यह क्रियावान सा पंडिता को लेकर के उत्तर आपको मिल गया होगा। जननी जने तो भक्त जन के दाता के शूर, ना है तो बांझ भली सही, क्यों गंवावत नूर। सरस्वती के ही गर्भ से विश्वनाथ कराड़ पैदा हो सकता है, उर्मिला आई के ही गर्भ से राहुल कराड़ पैदा हो सकते हैं, और सुमित्रा काकू के ही गर्भ से मंगेश कराड़ पैदा हो सकते हैं। अन्यथा तो यह जीवन है, मलमूत्र का पिंड है, सबको जाना है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जयतु भारतम, जयतु भारत। Thank you. A big round of applause once again, my friends, for the special guest of honor, Dr. Yogendra Mishra ji. Thank you very much for your address and enlightening us with your words of wisdom. My friends, it's now my honor and privilege to introduce the next guest speaker of this event. It is both my honor and privilege to introduce our esteemed guest for today, Mr. Ishwar C. Parmar, the Chairman and Managing Director of the Ishwar Parmar Group. A self-made man with remarkable vision and unwavering humility, Mr. Parmar is a civil graduate of 1970 from prestigious College of Engineering, Pune, COEP. His illustrious career spans the construction of iconic commercials and residential projects in Pune, as well as internationally in Bahrain, Gulf from 1977 to 80. A true pioneer in slum development projects, Mr. Parmar has dedicated himself to the construction of 7,000 slum houses, offering improvised lifestyles and enhanced happiness to countless families. Mr. Parmar's commitment to societal well-being extend to his role as the chairman of the Slum Committee of Trade in Pune from 2012 to 2014. Sir, it is indeed our honor and privilege to have you here today. Please put your hands together and welcome with a round of applause Mr. Ishwar C. Parmar. Professor Dr. Karad sir, Rahul bhai, dignitaries on the dais, and all my fellow citizens. I am thankful to Karad sir and Rahul to give me an opportunity to talk to you, and after listening to several speakers and Abhay, I have chosen a subject which is dear to me, and what is spirituality and my experiences in my life since last 30 years. Before 30 years, I was a religious person for almost 30 years, but then came to know spirituality when I was 43. And that I would like to share with you. Abhay has talked about a problem of 2047. How can we be a developed city, a developed country?
And for being a developed country, he has given certain suggestions which can be easily implemented if understood the spirituality in the right perspective. I'll just define spirituality, and then I think I would like to interact with all of you. In our body, there are several systems which are going on. The respiration, the blood circulation, digestion. Just think over what is your personal role in all those systems. Mr. So-and-so, what is your personal role in those systems which are going on in your body 24/7? Do we have any role? Please, if you give me answer, I think I'll be able to convey in much lesser words, and I don't have to take my 20 minutes also. Only 2-3 things I want to pass it on to you, and I feel these are most important. So, do we have any role? According to me, we have no role in those systems that are working in our body. But there is some power. And because of that power, all these systems are working. And the main instrument in getting my whole body work is mind. And Professor Karad sir, last few years have added spirituality as a department, degree also, which is very vital for any human being to give its full capacity, to work with full capacity with whatever science we are going. My divine guru taught me one thing. Your whole life should be divided in 4 parts. The first part is working of your mind and how to get work done from your mind. And according to me, according to my guru, 97.5% is that part of my life. My 1% of my life is my good health with highest immunity. Next 1% is 8 hours deep sleep. And 0.5% is my all other part of life. That's the importance of my mental health in my whole life. 9th, 11th, 12th, and the further part of education, there is a lot of tension between the kids and the parents about their education. As we are progressing, the tension is also progressing. And that tension has to come down if you want to progress. Even individual progress, because individual progress will only culminate in the progress of the nation. I think today management is going to distribute one of my book, Anand Ke Path Par. What's my goal in my life? Bliss is my goal, has to be your first goal. And how many of you know really whether that is the first goal? There is a question mark.
The bliss has to be the first goal of my life. And what are we doing for it? Trying to understand. In my life, whatever mistakes I have made at all ages of my life, the one who reads that book will definitely think of not making those mistakes, which I have made in my life. After 43, my total life has changed. The looking back, things have changed. The health has changed. The mansik health has changed. We are all, as Mishra ji has said, we are all looking after God somewhere in some mandir here, but God is within me. We are forgetting that. The spirituality is how to get work done through your body with the knowledge of spirit. And that's what is spirituality. And if we could do that, we don't have to go and search God anywhere. The God is within us. Feeling that God everywhere, every time, every second, will keep you in bliss. And I think that is one of the most easiest subject I have ever studied. The moment you experience that spirit within you, your life becomes absolutely easy, tensionless. And I think one should strive for it. And little glimpses of that I have given in my book. I think the management will be giving you after this is finished. Jere Sahib, whatever problems he has posed, all can be easily solved by reducing tension throughout the population. I am trying to get that inculcate in one of the 10th, 11th or 12th standards, one subject which can definitely solve the major tension problem in everybody. And our India is famous since thousands of years, whatever rishis, whatever saints, whatever they have achieved this Atam Gyan, Brahma Gyan. It's very easy if understood, very difficult if not understood. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for your sharing your wisdom and all the collection that of thoughts you have had so far. Thank you. Thank you very much. It was indeed a treat to listen to you. My friends, now it's time when I'm going to request the Chief Mentor of MIT World Peace University, Pune, Bharat, Dr. Sanjay Upadhyay to kindly propose his remarks. नमस्ते। आज संपन्नता दिवस है इस व्याख्यानमाला का। मैं आखिरी दिवस नहीं कहूँगा, तो इतने दिन तक हम ज्ञान सुनते रहे, तो देयर इज नॉलेज और विजडम में फर्क है। सो रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी इज क्रिएटिविटी, जहाँ पे विजडम शुरू होता है। तो आप सबसे विनती है कि आप घर जाके जितने भी व्याख्यान आपने सुने हैं यहाँ पर, उसके बारे में चिंतन करें। हमारे विश्व शांति दर्शन चैनल पर ये उपलब्ध हैं। अगर कई व्याख्यानों में सुनते हुए अगर आपको नींद लगी है, तो घर जाके फिर एक बार सुन लो। सो रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी में विजडम क्या है वो मालूम हो जाएगा। तो किसी ने कहा है कि व्हाट इज नॉलेज। सो
knowledge is knowing tomato is a fruit. What is knowledge? Knowledge is knowing tomato is a fruit, and the wisdom is not to put in fruit salad. तो ये फ्रूट सैलेड में नहीं डालना है टोमेटो, ये मालूम होना ये विजडम है। और इतने दोनों से करार से के माध्यम से ये आपके सामने मंथन चल रहा है। एकलव्य ने भी इस तरह से ज्ञान लिया द्रोणाचार्य से, लेकिन एकलव्य का ज्ञान प्राप्ति के बाद उसका अंगूठा मांगा गया। यहाँ पे इस व्याख्यानमाला में देखा, ज्ञान देने के पहले बाहर आपको अंगूठा देना पड़ता है और फिर जाते वक्त भी वापस अंगूठा देना पड़ता है। ये क्यों है? देखिए, एक सूत्र निकला है, पिछले 24 तारीख से सुन रहा हूँ, और एक सूत्र ऐसा निकला है कि सभी ने, जो उपस्थित शिक्षक है उनके ही बारे में बात की है। जैसे भटनागर साहब ने वही बात की, बाद में बोधमयानंद स्वामी जी ने वही बात की, आज जेरे साहब ने भी वही बात की, धर साहब ने भी श्रद्धा और नॉलेज इसके बारे में बात की। तो वो हमारे शिक्षकों के पास आना चाहिए। वो कैसे आए, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी जिज्ञासा कैसे जागरूक कर सकते हैं शिक्षकों की? उनकी भी गलती नहीं है, ये जिम्मेदारी वक्ताओं की भी है कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट निर्माण हो सुनने वालों के कानों में, वो अलर्ट हो के आपकी बात सुने। आप जिस स्पीड से बात कर रहे हो, आप जिस टोन में बात कर रहे हो, उसका जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस पे अभी जेरे साहब ने बात की 2047 में MIT कहाँ होगी, लेकिन इट इज़ अ मैटर ऑफ परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस का एक रूल है जो हाईवे पे कार चलाते वक्त चलता है, एंड वो है फास्टर द स्पीड फास्टर द एंटिसिपेशन। जितने आपकी स्पीड ज़्यादा है कार की, उतना आपका एंटिसिपेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे स्कूटर लेके आप अपने कॉलोनी में अंदर आओगे और अगर क्रिकेट का बॉल सामने से गया तो आपको एंटिसिपेट करना होगा कि इस गेंद के पीछे बच्चा हो सकता है, आई हैव टू स्लो डाउन। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि 28 साल से करार सर ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे MIT के ऐसे नहीं, बाकी सब संस्थाओं में यही हाल है कि टीचर्स परफॉर्मेंस है क्या? नॉलेज तो देते हैं, तो वो परफॉर्मेंस कैसे दिया जाएगा, इसके बारे में जो मंथन चलता है वो इस डायस पे चलता है। ये जो वर्सेटाइल नॉलेज यहाँ पे उपलब्ध होता है उसी के माध्यम से होता है। तो मेरी कंक्लूडिंग रिमार्क में तो मैं यही कहूँगा कि प्राध्यापक, पुलिस और पेरेंट्स, प्रोफेसर्स, पुलिस और पेरेंट्स, इन तीनों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। करार सर ने शुरुआत की थी, मैंने खुद यहाँ पे आने के बाद पहले ही साल में 2009 में ज्वाइन होने के बाद करार सर से कहा था कि मैं टीचिंग इज़ अ परफॉर्मिंग आर्ट करके लेक्चर्स लेता हूँ। तो करार सर ने इमीडिएटली यहाँ शिक्षकों को इसी हॉल में बुलाया था, लेकिन एवरीबडी गॉट इंसल्टेड कि संजय उपाध्याय इंजीनियर नहीं है, संजय उपाध्याय ये नहीं है, संजय उपाध्याय वो नहीं है, और ये क्यों हमें सिखाएगा कि कैसे सिखाना है करके। उनको प्रॉब्लम थी ये संजय उपाध्याय से क्यों सुने। मैं कहता इट्स अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है, सिखाना भी थिएटर के बात है ना। आप कहाँ खड़े रहते हो, आपकी आवाज़ क्या है, आपका ऑडियोलॉजिक क्या है, आपका अपीयरेंस क्या है, उस पर भी निर्भर करेगा। करार सर जब सिखाते होंगे COEP में, तो आज इतने सालों के बाद क्यों बच्चे लोग आज भी आके हैं और उनके पाँव पड़ते हैं। बड़े बड़े लोग आते कहते हैं क्यों, तो थर्मोडायनामिक्स करार सर कैसे सिखाते थे, वो परफॉर्मिंग की जो बात है वो मिसिंग है। खैर, मेरा लेक्चर नहीं है और ये ऑलरेडी आगे निकल चुका है, प्लस में गया 11 सेकंड। मैं यही रुकता हूँ, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि करार सर की इस कल्पना का प्रत्यक्ष रूप अगर ज़िंदगी में लाना है तो जिम्मेदारी, जैसे भटनागर सर ने कहा, जेरे सर ने कहा, बोधमयानंद स्वामी जी ने कहा, हर एक ने कहा, वो टीचर्स के लिए उनके पहले, इन तीनों वक्ताओं के पहले करार सर के मन में वही बात है। इसलिए तो ये 28 साल से ये यज्ञ चल रहा है। तो इस पर फिर एक बार सोचे, घर में जाने के बाद रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी करें, और बस और क्या है, प्रसन्नता रहो, खुश रहो, यही कंक्लूडिंग रिमार्क्स है। हंसते रहो,
मोह कर रहा था मुझे कि कुछ हंसाने की कोशिश करूं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज का सेशन हुआ है मैं वो ज़रूरत नहीं करता कि कुछ ह्यूमरस के आपके चेहरे पे हंसी लाने की कोशिश करूं, लेकिन आप सोच लीजिएगा स्माइल इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल, तो वो डिस्टेंस कम करने की आप शिक्षक करके कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you very much. And he has been always a motivator for all of us, and even the students, countless students of our university approach him for his guidance and mentorship. Thank you, sir. Thank you very much once again for your words. And now it's time that I'm going to request Dr. Milind Pandey, sir, to kindly come forward and do a very, very special proceeding of this valedictory session. Sir, over to you. Milind Pandey, sir. Patre, sir, I'm sorry. Oh, sir, really sorry for that. Thank you very much, Gautam ji. Going ahead in this program, आज एक बहुत सुंदर पुरस्कार दिया जा रहा है और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि योग गुरु योगाचार्य श्री मारुति धोंडेबाबू पाड़ेकर इनको मंच पर बुलाया जाए। एक जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। मैं उनका जो मराठी में लिखा हुआ सम्मान पत्र है उसको मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इससे उनका कार्य का भी हमको सबको प्रचिति हो जाएंगे। डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ पिछले 28 सालों से जो एंडोमेंट लेक्चर सीरीज का एक जो प्रमुख अंग है वो है सुबह 7 बजे से 8 बजे तक सारा स्टाफ, सारी फैकल्टी मेंबर्स, इनके लिए योग का आयोजन। 2015 में जब माननीय मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 177 से ज़्यादा देशों की सहमति मिलाई थी, लेकिन वो तो 2015 में था। लेकिन 1996 से जब से यहाँ पर एंडोमेंट लेक्चर सीरीज़ के तहत जो योग जो है उसका शुरुआत हुई, तब से माननीय कराड़ साहब की दृष्टि नेचर से योग का कार्य शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा सोचिएगा कि लगभग 17-18 साल पहले कराड़ जी ने योग की महत्ता और उसका जो प्रसार प्रचारण है और भारतीय संस्कृति का एक बड़ा दर्शन है वो यहाँ पर शुरू किया था। इसके लिए एक जोरदार तालियों से तो हम कराड़ साहब का स्वागत करेंगे, क्योंकि वो दृष्टा कराड़ साहब ने और तब से लेके निरंतरता से एक बहुत ही अलग ढंग से योगाचार्य मारुति पाड़ेकर जी यहाँ पर अपनी सेवा बहुत ही सहज रूप से दे रहे। कोई उसके लिए वो उनका कोई मूल्य नहीं देते और वो उनका जो सिखाने का ढंग है वो इतना अलग प्रकार का है कि जिससे बच्चा हो, प्राध्यापक हो, कोई भी कितना अडल्ट हो, कितना भी निष्णात हो, उनके ढंग की वजह से वो एक काम करने में, वो योग करने में रुचि आ जाती है। तो ऐसे डॉक्टर श्री मारुति धोंडेबाबू पाड़ेकर, इनका एक सम्मान पत्र देते हुए आज बहुत हर्ष हो रहा है। मैं उस सम्मान पत्र को जो मराठी में है सबके लिए पेश करता हूँ। इससे उनका जो कार्य है, उनका परिचय है, वो भी उसमें आ जाता है। डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, MIT विश्वशांति विद्यापीठ पुणे भारत, विश्वशांति केंद्र आळंदी, माइर्स MIT पुणे भारत। पुरस्कार का नाम समर्पित जीवन गौरव पुरस्कार, योगाचार्य माननीय श्री मारुति धोंडेबाबू पाड़ेकर। डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, MIT विश्वशांति विद्यापीठ पुणे व विश्वशांती केंद्र आळंदी, माइर्स MIT पुणे भारत यांच्या संयुक्त विद्यमाने तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर तुकाराम व्याख्यानमालेच्या निमित्ताने भरवल्या जात असलेल्या योग साधना शिबिरामध्ये गेली 25 वर्षाहून अधिक काळ आपण अत्यंत निरलस व समर्पित वृत्तीने करत असलेल्या योग शिक्षण सेवेचा बहुमान म्हणून आपल्याला विशेष असे समर्पित जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान करताना आम्हाला अतिशय आनंद व आंतरिक समाधान वाटत आहे।
श्री धोंडीराम आणि आई बजूबाई यांच्या सुविध कुटुंबात सन 1957 रोजी पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील आळे गावी आपला जन्म झाला. भारतीय संस्कृती, परंपरा व तत्वज्ञान सुसंस्काराचे बाळकडू आपल्याला लहानपणापासूनच प्राप्त झाले. आपल्या जीवनावरही आपल्या आईवडिलांनी केलेल्या सुसंस्काराची प्रचिती नियमित दिसून येते. योग हा आपला श्वास आणि ध्यास. योगाच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी अव्याहतपणे आपण कार्यरत आहात. गेली 26 वर्षे अखंडपणे आपण तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर तुकाराम स्मृती व्याख्यानमालेमध्ये जी योगरूपी सेवा बजावलीत त्याबद्दल आम्ही आपले अत्यंत आभारी आहोत. आपल्या या अखंड योग साधनेमुळे अनेक जण योगाकडे वळले आणि त्यांनी नित्य नियमाने योग साधना चालू केली. हे आपले यशच आहे. 1996 साली जेव्हा आमच्या संस्थेतर्फे या उपक्रमाला आरंभ केला गेला तेव्हा आपल्यासारखे समर्पित वृत्तीचे प्रशिक्षक लाभणे हे या संस्थेचे भाग्यच म्हणावे लागेल. आपल्यासारख्याच्या निरलस सेवेमुळे या उपक्रमास यश लाभले असे आम्हाला वाटते. पाडेकरजी जेव्हा योगाला महत्त्व नव्हते तेव्हाही अत्यंत सोप्या, सरळ, साध्या भाषेत आपण योगाचे महत्त्व विशद करून लोकांना सांगत होता. नंतरच्या काळात योगाला जगभरात महत्त्व प्राप्त झाले आणि काही वर्षापूर्वी संपूर्ण जगात 21 जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून जाहीर झाला. जे अविश्रांतपणे कसलीही अपेक्षा न ठेवता योगचा प्रचार व प्रसार करीत आहेत अशा आपल्यासारख्या असंख्य योगचार्यांना ही एक प्रकारची मानवंदनाच आहे असे आमचे प्रांजळ मत आहे. अत्यंत प्रभावी, मृदू, सोप्या व सरळ भाषेत योग साधना कशी करावी हे आपण सांगता. त्यामुळे आपला साधक आपल्याशी एकरूप होतो आणि जणू काही ये हृदयचे ते हृदय घातले या उक्तीप्रमाणे तो साधक योगमय होऊन जातो. आपल्या योग प्रशिक्षणाला एक आगळी तात्विक बैठक आहे असे आम्हाला वाटते. मन करारे प्रसन्न, सर्व सिद्धीचे कारण या उक्तीनुसार सदैव हसतमुख असलेले आपले अतिशय प्रसन्न व्यक्तिमत्व, सामाजिक बांधिलकी, योगशास्त्राचा प्रचंड अभ्यास आणि आपल्या साधकांकडून विनायास योग साधना करून घेण्याची हातोटी ही आपली स्वभाव वैशिष्ट्ये आहेत. आज गुरुवार दिनांक 30 नोव्हेंबर 2023 रोजी तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली, जगद्गुरू संत श्री तुकाराम महाराज व्याख्यानमालेच्या समारोप सोहळ्यामध्ये अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे उपाध्यक्ष डॉक्टर अभय जेरे यांच्या शुभ हस्ते आणि सैद्धांतिक भौतिकशास्त्र आणि वरिष्ठ शास्त्रज्ञ भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेचे प्रतिष्ठित प्राध्यापक एमेरिटस पद्मभूषण प्राध्यापक डॉक्टर दीपक धर व हिंदी सलाहकार समितीचे सदस्य, साहित्यिक आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या आयोजन समितीचे सदस्य प्राध्यापक डॉक्टर योगेंद्र मिश्र यांच्या सन्माननीय उपस्थितीत आणि इतर उपस्थितांच्या साक्षीने हा प्रतिष्ठेचा समर्पित जीवन गौरव पुरस्कार आपल्याला प्रदान करताना आम्हाला अतिशय आनंद व आंतरिक समाधान वाटत आहे. आपल्या भविष्यकालीन वाटचालीस माईल्स MIT विश्वशांती विद्यापीठ पुणे आणि विश्वशांती केंद्र आळंदी माईल्स MIT पुणे भारत यांच्याकडून हार्दिक शुभेच्छा. तसेच आपणास उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्य लाभो ही तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली आणि जगद्गुरू संत श्री तुकाराम महाराज यांच्या चरणी आम्ही प्रार्थना करतो. प्रार्थना करणारे डॉक्टर विजय भटकर, कुलपती इंडिया इंटरनॅशनल मल्टिव्हर्सिटी पुणे भारत, डॉक्टर मंगेश कराड, कार्यकारी अध्यक्ष माईल्स MIT आर्ट डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी युनिव्हर्सिटी पुणे भारत, प्राध्यापक राहुल कराड, कार्यकारी अध्यक्ष माईल्स MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी पुणे भारत आणि डॉक्टर विश्वनाथ दादाराव कराड, संस्थापक अध्यक्ष माईल्स MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी पुणे भारत. एक अत्यंत जोरदार टाळ्यामध्ये आपण स्वागत करूया डॉक्टर मारुती पाडेकर यांचे. टाळ्यांचा जो गजर आहे वो नियमित होतच राहायला पाहिजे. त्यांच्या ज्या सेवा त्यांनी 26 वर्षाखंड आपल्याला प्रदान केलेल्या आहेत त्याबद्दल. एक जोरदार टाळ्या पुन्हा होऊन जाऊ द्या. मानाची पुजारी पगडी, सन्मानपत्र, पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या.
गांधीजींची प्रतिमा, आणि पुण्यातील प्रसिद्ध दगडूशेठ हलवाई ट्रस्ट तर्फे गणेश मूर्ती. मध्ये या कार्याबद्दल आपण कल्पना द्यावी अशी मी डॉक्टर पाडेकर यांना विनंती करतो. त्याच्या जोरदार टाळ्यांनी आपण पाडेकर यांचे स्वागत करू. ठीक आहे. नमस्कार. हा जो सन्मान बहुमान गेली 28 वर्ष आपल्या अंतःकरणामध्ये जे माझं स्थान आणि आपल्या सर्वांचं रिलेशन, आदरणीय भटकर सर, कराड सरांची जी दूरदृष्टी, दिव्यदृष्टी होती, त्यांनी त्यावेळेला मला या ठिकाणी आणि या MIT-मधूनच जे काही मला आज जे या योगाचं जगभर काम होतं आहे त्याच डॉक्टर आदरणीय भटकर सरांनी, कराड सरांनी, मी रोगासाठी योग हा एवढाच माझा विषय होता, पण सरांनी हा जीवनासाठी योग आपल्यापर्यंत कसा पोचता येईल आणि तो समाजात कसा जाईल याची दिशा, आणि ते आज आपण चित्र पाहतो आहोत. मी नक्कीच काही बोलणार नाही, कारण आपल्या सर्व MIT-मधून जे सुरू होईल, जे जगभर जाईल याचा माझा अनुभव आहे. मी या कार्याचं जे मी काही केलंच नाही, मी आपल्या सर्वांचा सेवक आहे, पण मी जर कुठे जर कमी पडलो असेल किंवा आणखीन मला जर काही करता येत असेल, आणि सरांचं, भटकर सरांचं, कराड सरांचं, मी कराड सरांना एवढंच म्हटलं की मी अनेक जन्माचं, आईवडिलांची पुण्याई, कराड सरांचे आशीर्वाद, भटकर सरांचं ही कृपा आणि आपल्या सर्वांचं प्रेम, यातून जे याच्यासाठी कदाचित माझ्याकडं मी तेवढ्या त्या योग्यतेचा नसेल, पण तो मान बहुमान सर्वांचं प्रेम हे मी अनुभवलं. पण यात मी एवढंच विचार करू शकतो की आपल्यासमोर विषय मांडू शकतो की आपल्याला ह्या आपल्या भारतीय संस्कृतीला खूप आता तर आहे, पण पुढे जीवनात आपल्या सर्वांसाठी या विषयाशिवाय, याच्याशिवाय पर्याय नाही. करोनामधून आपण त्याचा या विषयाला कराड सरांनी हा विषय आणला, पण त्याला जगाने मान्यता दिली. पण भविष्यात जर अजून आणखी पुढे आपल्याला अनेक काही नैसर्गिक संकटांना प्रतिकारशक्ती म्हणून, म्हणजे प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून जर पुढे न्यायचं असेल तर हे आता चाललेलं हा उपक्रम हा आपल्याला याच्यात सर्वांना सहभाग घ्यायचा आहे. मला माहिती आहे आता जिथून पुढे जे लागणार आहे ते सर्व MITच्या कडून आपल्याला मिळेल, घरोघर पुढे ते पोचेल. आणि त्याच्याही पेक्षा आणखी जर कधी वाटलं पर्सनली पण प्रायव्हेट पण आपल्याला कधी वाटलं तर त्याचंही मी MITमधूनच योग शिकवला आणि जगाला मान्य झाला. मी याचं हे आपल्या घरापर्यंत आपल्यापर्यंत पोचण्याचं दुसरं चॅनल किंवा दुसरी व्यवस्था ही आपल्यापासूनच करणार आहेत. आपले MITचे सर्व योगी पात्रेजींना माहिती आपल्याकडे आले आणि त्याच्यात त्यांच्या मदतीने आपल्यापर्यंत पोचेल. आणि त्यात जर काही गरज पडली तर माय विद्यांत हे चॅनल मी MITमध्ये परवा आलो त्या दिवशी रजिस्टर केलं आहे, पण 8 दिवसात आपल्याला त्याची सेवा उपलब्ध होईल. आणि एकदा तरी आपल्या सर्वांना विनंती आहे की केव्हा तरी आपण जरा पर्सनली, आता हे पब्लिकमध्ये मी बोललो, आवाजात थोडी प्रश्न होता, करायचं होतं, करून घ्यायचं होतं, आपण केलं की नाही ते बरोबर पाहायचं होतं आणि आपल्या विषयाला कुठेही बाहेर जाऊ द्यायचं नव्हतं. म्हणून मी माझ्या भाषेला सर्वाला कशाला ते आणि ते आपण सगळं स्वीकारलं, मान्य केलं. पण आपल्याला अगदी स्टेप टू स्टेप कसं पाहिजे असेल तसंही प्रेझेंटेशन आपण हे नेऊ. मी कराड सरांना परवा म्हटलं, मी त्या स्टेजवर ना मला 2 गोष्टींची फार अडचण होती. एकतर त्या ह्या अभ्यासक्रमात सर्वात कराड सर माझ्या पाठीशी होते, त्यामुळे मला काळजी घेणं गरजेचं होतं. जरा काही चुकलं तर कान पकडतील. पण दुसराही एक आला होता की कराड सर माझ्या पाठीशी होते म्हणून मला काही चिंता नव्हती. दुसरं, समोर हे माईक चालू होतं, कॅमेरा चालू होता, याची फार भीती वाटत होती. जरा जरी माझ्याकडून काही चूक झाली, काही झालं तर ते
पण त्याचबरोबर तेही एक आणखी होतं की हेच आता आपल्याला एकदाच जर क्लिक केलं तर जगभर चालेल. मी आता इथे बोलत नाही, पण परवा कराड सरांना भटकर सरांनी पहाटे फोन करून सांगितलं की मी जे काही स्वप्न पाहिले, मी जे काही चमत्कार झाला आहे आणि तो पुढे काय झाला आहे, तोच चमत्कार आपल्यापर्यंत पुढे येईल, जाईल, पुढे पाहू. आपण जे आपल्याला एवढंच म्हणायचं आहे, आपल्याला जायचं आहे, पण कराड सरांसारखं हे जे केलेलं काम, हे काम पुढे अजरामर होईल. योगाच्या अभ्यासात मी या ठिकाणी आलो, जागतिक एक दिवस सुरू झाला आणि मला वाटतं आता आम्ही असो नसो केव्हाही असो, भटकर सरांची तीच इच्छा होती, आपण नसलो तरी हे काम पुढे चालेल, पुढे गेलं पाहिजे, राहिलं पाहिजे. आणि त्यांच्याच कृपेने विद्यार्थ्यांपासून शिक्षणासाठी, जगण्यासाठी, जीवनासाठी योग असावा आणि तो उद्देश कराड सरांनी इथे पुढे नेला. आपल्याला सर्वांना प्रत्येकजण योगी आहे, प्रत्येक जणाला याचा प्रत्येक आपापला रोल याच्यात आपण निभावू आहे. आणि आपण मगाशी सांगितले अनेक आपल्याला भविष्यात जी संकटं येणार आहेत, नोकरीची, राहण्याची, जगण्याची, ह्या सर्वावर मात करण्यासाठी पण कराड सरांकडे चांगला उपाय आहे आणि त्याचा आपण उपयोग करू. तिल माही तेल है चकमक में आग, तेरा साई तुझमें है तो जाग सके तो जाग. त्या शक्तीचा आपण व्यक्ती नाही तर आपल्यामध्ये जी शक्ती आहे आणि ती जी मोठी आपली सरांची जी इच्छाशक्ती आहे त्याचं आपण कुठंतरी, मी थोडंसं बोलताना आता मला क्षमा करा, पण मी खूप स्वतःला धन्य समजतो. मला वाटतं मी एवढ्या योग्यतेचं नाही, पण त्यात मी आपल्या आणि सरांच्या आणि सर्वांच्या कायमच शेवटपर्यंत ऋणात राहणार आहे आणि त्याच्यातच मी ते प्रसन्न करतो. हेच माझा मोठा बहुमान आहे. धन्यवाद. Thank you very much. Padekar Guruji, thank you very much for your dedication and all the guidance that you have been providing us throughout this series. My friends, now it's time when I invite... of course, but before that, I would like to have a small film of World Peace Dome. त्यांना एक वाक्य बोलायचं. Sure. सावध रहा, लक्ष्यपूर्वक ऐका. कराड़ साहब, रामेश्वरम की माटी काशी में रखी है, उस माटी का संदेश है. और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विश्वनाथ जी के गर्भगृह में विश्वनाथ जी ने जो संकल्प लिया, MIT स्कूल ऑफ वैदिक साइंस एंड एथिकल मैनेजमेंट, 9 मास 9 दिन में तो गर्भ भी पूरा हो जाता है. 10वां मास पूरा होने जा रहा है 30 नवंबर. एक संदेश विश्वनाथ जी का विश्वनाथ जी को. दूसरा, राहुल जी यहाँ नहीं हैं लेकिन संदेश उन तक पहुँचना चाहिए कि भारत में 1000 विश्वविद्यालयों में किसी में भी, एक में भी, BHU में या कहीं पर भी विश्वनाथ कराड़ शोधपीठ या विश्वनाथ कराड़ रिसर्च सेंटर होना चाहिए. और तीसरा, अब तक 28 वर्षों की इस व्याख्यान मालाओं का कोई संग्रह प्रिंट मीडिया के माध्यम से, बुक के माध्यम से आना चाहिए. साभार. धन्यवाद. भाइयों और बहनों, भारत के एक महान सपूत स्वामी my dear learned friends, it has been truly our good fortune that we had the opportunity of listening to the words of wisdom and the messages how to promote the culture of peace in the world, which has been the pathway chosen by us in the year 1996. The occasion was the 700th anniversary of Sanjeevan Samadhi of Philosopher Dnyaneshwara. And eventually, of course, we have been trying to understand, learn and experience possibly the very in-depth meaning of what spirituality stands for and the science too stands for. And we have been always trying to take the two names, Philosopher Dnyaneshwara to Dr. Albert Einstein, symbolically conveying the very same message again of the words of wisdom spoken by the great noble son of India,
Swami Vivekananda in the year 1893 at the very first Parliament of Religions, Chicago. I need not repeat, but we have been the ardent follower of the great noble son of India, Swami Vivekananda. And the search has been to understand our duty. And when we said in the same fashion what Swami Vivekananda had given the definition of Gyan ki bhasha kya hai? And when he said to understand and to know thyself or oneself. On the same lines, you know it, friends, that the greatest scientist who is now no more, the Stephen Hawking, who has said in his book, at the end of his book, the understanding the reality and consciousness has been the mission. And when he says the ultimate reality or the truth is nothing but the God. And regarding God, he has made a wonderful explanation, which possibly the world needs to understand. And as was said by my dear friend and our Guruji, Padekarji. So for the last 28 years, we have been trying to listen to these great men. काशी बनारस से इतना सुंदर संदेशा लेकर हमारी सभा में महाराज जी ऐसे चर्चा हुई कि विद्वान श्रेष्ठ है क्या ज्ञानी श्रेष्ठ है, ज्ञान और विद्वत्ता में क्या फ़र्क है, ऐसी भी चर्चा होती है. तो मुझे आंतरिक समाधान है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लुक एट द वेरियस होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस which were expressed by the great men who visited this institution. यहाँ पर रिमार्क है by Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam Sahab. When he visited this very hall, which has been in the name of Dnyaneshwara, he says that time, I remember the incident, but I don't want to waste time in that part. He says a great experience to visit MIT as to the truth in the Sant Dnyaneshwara hall. ईश्वर का दर्शन हुआ, सत्य का दर्शन हुआ, सत्य की अनुभूति हुई, इसी यही जगह है वो. हमारे भैरव सिंह शेखावत साहब आए तो उन्होंने कहा कि किराड़ साहब ध्यान में रखना कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो बोल रहे हैं, उसके बाद मैं इस ज्ञानेश्वर की भूमि में इसी संस्था की सेवा रूप जो कार्य चल रहा है उसमें जुड़ जाने की रिक्वेस्ट करता हूँ. क्या बात है, ये उनका बड़प्पन है. आई एम नॉट थिंकिंग दैट आई एम समथिंग ग्रेट, आई एम द डूअर, आई एम द मेकर. भी हमारे नायडू साहब ने कहा है, आई हैव विजिटेड मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये जो वर्ल्ड पीस डोम बना, जिसे फिलोसोफर संत ज्ञानेश्वरा वर्ल्ड पीस डोम बोला गया, and in the known human history, see the words. For the first time, such a monumental creation, which is conveying the very important message of promoting the culture of peace in the world, उसका सुंदर दर्शन वहाँ देखा तो बोले ये तो अनदर वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का आश्चर्य होगा इसके बाद में देखने के लिए. 92 की बात है, year 1992. Then Prime Minister Mr. Chandrasekhar ji had come here, only for 30 minutes. He says, it is a remarkable institution. I salute. क्या लिखा है? कौन लिखता है? प्राइम मिनिस्टर. पहली बार मिले भाई, पहचान नहीं है, लेकिन he says and hopes, I salute the teachers and students for their discipline, dedication and sense of duty. उनका धर्म क्या है?
स्वत्व क्या है, स्वाभिमान किसे कहा जाता है, उसकी याद दिलवाई. एंड अ सेंस ऑफ ड्यूटी टू द मदरलैंड, मदर इंडिया. आई विश देम वेल इन देयर लाइफ. हक्सर साहब ने लिखा है, बहुत बड़ी लंबी कहानी है. हक्सर साहब ने लिखा है, आप तो जानते हैं हक्सर कौन थे, क्या थे, कितने विद्वान थे. आई हैव रिटर्न बैक टू दिल्ली. पूना आए, मेरी पहचान नहीं थी पहली बार. बट ही सेज व्हेन ही गोज बैक टू दिल्ली, डियर प्रोफेसर कराड, आई हैव रिटर्न बैक फ्रॉम पुणे डीपली एनरिच्ड. मैं अमीर होके वापस आया हूँ. क्या बोलते हैं? पूना से मैंने अमीर होके मैं वापस आया हूँ दिल्ली. एंड आई विल ऑलवेज चेरिश द वार्मथ एंड योर फ्रेंडशिप which I experienced in the visit of Pune and during your own home hospitality. He says, it's a big paragraph, I have no doubt that they would hold, उन्होंने लिखा है उसमें कि your students and the staff would be the bearers of your message as they enter the arena of the daily life. And I have no doubt that they would hold aloft the flag of excellence, both in the realm of mind and spirit. With all my heart, I wish you and MIT a great success, and certainly they will do the greatest and noble endeavors to rekindle in our own country, India. ऐसी बड़ी लंबी कहानी है, इसकी याद आती है मुझे. मी आपल्याला हे वाचून का दाखवलं की हे रिमाइंडर्स आहेत. हे आपल्या सर्वांच्याकरता, माझ्याकरता. आमचे मित्र बसले, दराडे सर आहेत, पठाण आहेत, पात्रे आहेत, मिलिंद आणि आमचे चिटणीस बसलेत. पण हा रिमाइंडर आहे आपल्याकरता. हे का वाचतो मी? मोठेपणा नव्हे, आपल्याला आत्मपरीक्षण करण्यासाठी की व्हॉट हॅज बीन द होप अँड एक्सपेक्टेशन ऑफ दीज ग्रेट मेन ऑफ इंडिया. आणि त्या रस्त्यावर आपण आहेत का नाही, तर हे सिद्ध झालं. आमचे DP धर सर इथे बसलेले आहेत. आय हॅव रिक्वेस्टेड हिम, इज अ ग्रेट सायंटिस्ट. तर काहीतरी बसू पानसेने एक वेगळं स्वरूप दाखवलं. नव्या पिढीबद्दल आपले समज गैरसमज असतात बऱ्याच वेळा, पण ते एक नवीन व्हर्शन, नवीन विजन ज्याला म्हणतो की तरुणांच्यामध्येही यावं. बाकी याच्याबद्दल बोलण्यापेक्षा. आणि पंडितजी gave a new glimpse of what काशी stands for. काशी क्या है, बनारस क्या है, कैसे विद्वत नगरी है, जहाँ इन्हीं के माध्यम से हमारे उपाध्याय जी बैठे हैं उधर. खड़े रहो भाई. ये काशी के हैं बड़े. काशी बनारस हिंदू विद्यापीठ के किती 1200 एकर जमीन आहे. किती? 1200 एकर. आपण फक्त 30 एकरावर आहोत इथं. खूप. पण ते मदन मोहन मालवीयपासून फार मोठा विषय. तर आयडियल कसे असावेत आपले, कोणाचा आदर्श असावा. तर मला असं वाटतं की दिस 28th एंडाउमेंट लेक्चर सिरीज हॅज बीन अ ग्रेट अप्रोप्रिएट पाथ टू प्रमोट दिस कल्चर. मैं इतना कहूँगा, बड़े बड़े यहाँ नानी पालकी वाला, बीजी देशमुख, वसंत गुवारीकर, मशळकर, so many people, so great people have come to this institution and shown us the path. And we have been trying to prove that we are worthy of your confidence reposed in us by these great men. तो प्रयत्न चालू आहे. आणि ही सिरीज जी आहे आत्ताची 28वी, हा त्याच्याकरता खरं म्हणजे यावर्षी विशेष करून जे विद्वान इथं आले आणि ज्याने आत्मीयतेने विथ अ पॅशन अँड फायर इन देअर बेली. शब्दांचा खेळ नव्हता हे मला जाणवलं. पहिल्या दिवसापासून आजपर्यंत आत्ता समारोप करताना आमचे ईश्वरचंद परमार साहेबांनी एक बिझनेसमॅन बडा, श्रीमंत, संपत्ती आणि दया वसती जेत एके ठाया तेत जाण धनंजया विभूती माझी. बरोबर आहे. संपत्ती आणि दया एकत्र वास करत नाही. म्हणजे लक्ष्मी आणि सरस्वती एकत्र वास करणं फार अवघड असतं. नशिबाने जर तशी सद्बुद्धी राहिली, श्रीमंतीचा अहंभाव. आय थिंक
योगेंद्र मिश्रा साहब ने कहा की लक्ष्मी आणि सरस्वतीचा वास एकत्र होणं फार अवघड आहे. पण मोठं भाग्य आहे की आपल्या जीवनामध्ये जे काही घडत राहिलं त्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की गर्व की भाषा मत करो भाई. बोलतो आपण की स्वार्थ आणि गर्व ह्या दोन गोष्टी एकत्र आल्या की विनाश ठरलेला, अगदी ठरलेला आहे. हा रूल आहे. इट्स अ रूल ऑफ नेचर, रूल ऑफ मदर नेचर. आपलंही नातं आपल्या जीवनाचं जोपर्यंत आपण निसर्गाशी निगडीत आहोत, हा श्वास चालू आहे ना, हे नातं आहे निसर्गाशी. अँड द लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ युनिवर्स, हे सर्व शब्द आपण समजून घ्यावे. आपण शिक्षक आहोत. माझी चिटणीस सरांना विनंती आहे की पुढच्या वर्षी आपण एक नियम करू अजून, की आपले जे पहिला आणि दुसरा विद्यार्थी असेल प्रत्येक क्लासमधला, त्यांच्याकरता ही सिरीज आपण ओपन करावी. नुसते फक्त आपण शिक्षक बसतो इथं. मी गेली 2-3 दिवस विचार करतो की बाय पॉसिबली टू कन्वे दिस मेसेज फर्दर अवर न्यू जनरेशन. आणि कोण याच्यातले फर्स्ट रँक होल्डर आणि द सेकंड रँक होल्डर, त्या मुलांना स्पेशली इन्व्हाइट करा, त्यांना बोला, त्यांच्यातली काही लोकांची मुलांची भाषणं ठेवा. यावर्षी मला जर काय कळलं असेल तर मिलिंद पात्रे असो, पांडे असो, चिटणीस असो किंवा इतर शिक्षक 4-5 बोलले आपले, आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आपले विद्यार्थी बोलले. कपिल पाटील असेल किंवा दुसरे 2-4 विद्यार्थी इथं आले, आणि दॅट वॉज अ प्राऊड मोमेंट फॉर अस की अवर ओन स्टुडंट्स आफ्टर बिकमिंग मिलियनर्स. तो पाटील 700 कोटीचा मालक आहे, असे हजारो कोटीचे धनी आहेत, पण रूट विसरले नाहीत. मातृदेवो भव पितृदेवो भव हा जो संदेश आपला जो आहे, भारतीय संस्कृती परंपरा और तत्वज्ञान का संदेश, वेद उपनिषदांचं जी भाषा आहे, ज्ञानमयो विज्ञानमयो सारखा शब्द आहे. विज्ञान आणि अध्यात्माचा समन्वय, अध्यात्मशास्त्राची वैज्ञानिक प्रयोगशाळा जगात पहिल्यांदा बोललं गेलं बरं का, लक्षात ठेवा. गर्व नाही करत मी. दिस फॉर द फर्स्ट टाईम द वर्ल्ड इज थिंकिंग ऑन दीज लाईन्स. द स्पिरिच्युअली ओरिएंटेड सायंटिफिक लॅबोरेटरी असं नामाभिधान संत ज्ञानेश्वरांच्या नावाने, जगद्गुरूच्या नावाने उभारलेल्या त्या याला व्हावं, हे आपलं भाग्य आहे. आणि खरं भारतीयांचं हे कर्तव्य आता इथून पुढे, वी हॅव अ रोल टू प्ले ॲज सेड बाय अगेन विवेकानंद. आणि मी नेहमी उल्लेख करतो मुद्दाम, मला जे आठवलं, मी काही दिवसांनी याच्यावर चर्चा आहे थोडीशी, की एक काळ असा होईल की तथागत गौतम बुद्धाचा उल्लेख झाला. गौतम बुद्धाचं पंचशील, ज्ञानाच्या शोधात बाहेर पडले. लक्ष, सिद्धार्थ नाव आहे, लुंबिनीच्या राजाचा पुत्र आहे, सम्राट, आणि तो ज्ञानाच्या शोधात बाहेर पडतो आणि शेवटी पंचशील सांगतो जगाला. तथागत गौतम बुद्धाचं पंचशील आणि ज्ञानेश्वर माऊलींचं पसायदान, या दोघांचा समन्वय जेव्हा घडेल तेव्हा कदाचित हे जातीभेद, मतभेद, हेवा दावा, मत्सर, चोरी, हे सर्व जे शब्द ते विरून जातील असं माझं मत आहे. मी तुम्हाला धन्यवाद देतो, आभारी आहे. परत याबद्दल पुढे चालूया. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you very much for your words of wisdom. With this, my friends, we are coming towards the conclusion of the valedictory session of 20th Endowment Lecture Series. And to propose vote of thanks, I would now like to invite on stage the Pro Vice Chancellor of MIT World Peace University, Professor Dr. Milind Pandey ji. नमस्कार आणि शुभ दुपार. वेळेचं भान आहे. पुढच्या 3 मिनिटात मी आभार प्रदर्शन या ठिकाणी व्यक्त करणार आहे. आभार प्रदर्शन तितकासा बरोबर शब्द मला या ठिकाणी वाटत नाही, कारण काहीतरी या व्याख्यानमालेने आपल्याला दिलेलं आहे, काहीतरी या ठिकाणी आपल्याला ज्ञान प्राप्त झालं आहे, ते आपण पुढे घेऊन जाणार आहे. मित्रांनो, आजच्या या 28व्या तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत श्री तुकाराम महाराज या व्याख्यानमालेचा आजचा हा समारोपाचा दिवस. स्टाफ डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम आणि ओरिएंटेशन वर्कशॉप
असं याचं सरांनी 1996मध्ये नाव दिलं होतं. मी पुष्कळदा म्हटलं की इंडियन नॉलेज सिस्टीम असेल, योगा, मेडिटेशन, याचा त्या काळी विचार झाला. 1996 जे आज आपण अनुभवतो आहे. कुठल्याही संस्थेमध्ये 28 वर्ष सातत्याने सुरू असलेली हा कन्सिस्टन्सी आहे. कन्सिस्टन्सी मित्रांनो, हा शब्द खूप महत्त्वाचा आहे. इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये, विद्यापीठामध्ये ज्ञानोबा तुकारामांच्या नावाने सुरू असलेली सातत्याने 28 वर्ष ही व्याख्यानमाला, हे अद्भुत आहे. सकाळी योगासन वर्ग, सकाळच्या सत्रात विविध विषयांवर मान्यवरांची चर्चा, संवाद, त्यांच्याशी प्रश्नोत्तरं. संध्याकाळच्या सत्रांमध्ये शास्त्रज्ञ किंवा सायन्स आणि स्पिरिच्युअलिटी यांच्यावर चर्चा करणारे, त्यांच्या मुखातून ऐकायचं. सायंटिफिक आज उपस्थित आहे त्या ठिकाणी पद्मभूषण. मला तुम्हाला सांगायला पाहिजे की आजपर्यंत 28 वर्षात 575 वक्ते या ठिकाणी आलेत आणि त्यांनी ज्ञानदानाचं सत्र या ज्ञानेश्वर सभागृहामध्ये आपल्याला दिलं. आपणा सर्वांशी संवाद साधला, आपल्याला बहुश्रुत, बहुआयामी चौफर ज्ञानाचं अमृत पिऊ घातलं. 7 दिवस, 7 वक्ते, 21 विषय व जीवनाचं गणित व गणितातलं अध्यात्म सांगणारं विविध तत्व त्यांनी आपल्याला सांगितले. मित्रांनो, एक खूप छोटी कविता आहे की मीच फक्त चांगला आहे, बाकी सगळे वाईट. मीच फक्त चांगला आहे, बाकी सगळे वाईट. तुम्हीच सांगा ही भूमिका रॉंग आहे का राईट. स्वतःला हिरो ठरवताना दुसऱ्याला व्हिलन करू नका. स्वतःला हिरो ठरवताना दुसऱ्याला व्हिलन करू नका. विनाकारण गाऱ्हाणे करत इकडून तिकडे फिरू नका. पुढच्या क्षणी काय घडणार कुठे कुणाला माहीत असतं. पुढच्या क्षणी काय घडणार कुठे कुणाला माहीत असतं. विकेट कशी कधी पडणार कुणालाही ठाऊक नसतं. मित्रांनो, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला या व्याख्यानमालेतूनच आपल्याला मिळतात. मला एक खूप सुंदर, मी नेहमी ABCDवर बोलतो, ABCD, B, D आणि त्यांच्यामध्ये C. B म्हणजे बर्थ, D म्हणजे डेथ, C म्हणजे चॉईस. तुम्हाला हे जे दिलेलं आयुष्य आहे, तुम्हाला कसं जगायचं आहे, सुखानी दुखानी, कढत कणत. असं म्हणतात की लिव्ह द लाईफ बाय चॉईस अँड नॉट बाय चान्स. अँड इफ यूड लाईक टू लिव्ह दिस लाईफ बाय चॉईस, ही व्याख्यान मला हेच त्याचं उत्तर आहे मित्रांनो. जे तुम्हाला सगळं या ठिकाणी ऐकायला मिळतं, त्याच्यातनं तुम्ही ठरवता की तुमचा चॉईस काय आहे, तुम्हाला आयुष्य कसं जगायचं आहे. आत्ता सर बोललेत की वेगवेगळे प्रयोग आपण या व्याख्यानमालेत करतो. केव्हा तरी व्याख्यानमाला सुरू होण्याच्या आधी मुकेश शर्माजींच्या ग्रुपवर मी आहे, मी त्यांना विनंती केली. सरांनी संपादित केलेलं हे विश्वशांती दर्शन चॅनल, मी मुकेशजींना विनंती केली की आपण असं करू शकतो का, तुमची प्रत्येक एक छोटी स्टोरी कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला. आपण एक प्रयोग केला होता की संजय उपाध्याय सर सुविचार सांगतील. आपण प्रयत्न केला की मिलिंद पात्रेंच्या माध्यमातून आपण ओम मेडिटेशन घ्यायचं. यावेळेचा प्रयोग होता सरांच्या प्रेरणेने की आपण नीती की लघु कहानियाँ हे सुरू करायचं. आणि खूप मला आनंद आहे की इतक्या सगळ्यांनी तुम्ही त्यांना प्रतिसाद दिला, ते विश्वशांती दर्शन चॅनलला सबस्क्राईब केलं. या सगळ्यांचं श्रेय जर कोणाला जात असेल तर ते आहे विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर यांना. सर, या वर्षीचं हायलाईट काही असेल तर मी जसं म्हटलं की 19 वक्त्यांपैकी 7 जण आपला स्टाफ आणि 3 ॲल्युमिनाय. त्याच्यामध्ये महेश सूर्यवंशी असतील, आमचे धनंजय गोखले असतील, असीम पाटील असतील. असीम पाटलांचं शेवटचं वाक्य की हरिपाठ रात्री झोपताना त्यांच्या मुलांना त्यांनी तो हरिपाठ शिकवला, की या संस्काराची किती मोठी ही देवाणघेवाण आहे मित्रांनो. की मला असं म्हणायचं आहे की ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती, ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती और संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती. संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती. आणि हेच संस्कार आपल्या ॲल्युमिनाय ते घेऊन गेले, ज्या पद्धतीने ते बोलले. मला असं वाटतं की ही सरांचीच प्रेरणा आहे परत, की आपल्या इथे एवढं टॅलेंट आहे की त्याच्यातलं जर तुम्ही एकेकाला जरी म्हटलं तर अतिशय
माणिक रत्न आपल्या इथेच उपस्थित आहेत. कदाचित तुमचीसुद्धा पुढच्या वेळेला वेळ असेल, मी तुमच्यापर्यंत येईल, तुम्हाला विनंती करेल आणि तुम्हाला हा प्लॅटफॉर्म, हे स्टेज, हे तुम्हालासुद्धा या ठिकाणावरनं बोलायला मिळेल. मित्रांनो, मी जसं म्हटलं की अनेक प्रयोग आपण केले. मला खास करून डॉक्टर मुकेश शर्मा यांचाही धन्यवाद द्यायचे आहे, डॉक्टर संजय उपाध्ये यांचे धन्यवाद द्यायचे आहे. मला संजय उपाध्येंचं ज्याप्रमाणे ते कन्क्लुडिंग करायचे, त्यांच्या शब्दात या व्याख्यानमालेचं फलित सांगतो की अभ्यासोनी प्रगटलेले ज्ञान सदा ऐकावे. संजय उपाध्ये लिहितात की अभ्यासोनी प्रगटलेले ज्ञान सदा ऐकावे, ऐकून व्हावे बहुश्रुत, जीवन आपले उंचावे. काय या व्याख्यानमालेचं फलित काय आहे? व्याख्यानांचा उत्सव ऐसा श्री ज्ञानेश्वरी सभागृही, व्याख्यानांचा उत्सव ऐसा श्री ज्ञानेश्वरी सभागृही, आज होत असे संपन्न MITच्या ज्ञानगृही. ज्ञानाचे भांडार आघावे, ज्ञानाचे भांडार आगावे, विचार रत्ने मिळती त्यात, देती आम्हा 28 वर्षे, विश्वधर्मी हे विश्वनाथ, विश्वधर्मी हे विश्वनाथ. मित्रांनो, I would like to thank Honorable Dr. Abhayji Jere, Mr. Abhijit Pansare. अभिजितजी, खूप छान तुमचं मार्गदर्शन आम्हाला लाभलं. पद्मभूषण प्रोफेसर डॉक्टर दीपक धर, ऑनरेबल मिस्टर ईश्वर परमार जी, हमारे मित्र कई सालों से जिनसे परिचय है, डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर राजेंद्र शेंडे, our executive president of this MIT World Peace University, Sri Rahul Karat sir, the executive president of MIT ADT University, Dr. Mangesh Karat sir. याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा मित्रांनो, मला एक माझ्यासोबत हा जो उत्सव असतो 7 दिवसाचा, याच्यामध्ये खूप लोकांची तुम्हाला साथ असते, मदत असते. आणि मला विंदा करंदीकरांच्या शब्दामध्ये सांगायचं आहे की उंचीनं आपुली वाढते, फारशी वाटू न हेवा. खूप सुंदर शब्द आहेत मित्रांनो. उंचीनं आपुली वाढते, फारशी वाटून हेवा, श्रेय ज्याचे त्यास द्यावे, एवढे लक्षात ठेवा. आयुष्यात जर प्रगती करायची असेल तर श्रेय ज्याचे त्यास द्यावे, एवढे लक्षात ठेवा. मित्रांनो, आय वुड लाईक टू थँक माझ्यासोबत को कन्व्हेनर असलेले माझे मित्र मिलिंद पात्रे असतील, महेश थुर्वे असतील, गणेश पोकळे असतील, माझी टीम, ज्यामध्ये गेले 60 दिवस सरांच्या मार्गदर्शनाखाली कोण वक्ता असावा, कसा असावा, चीफ गेस्ट कोण असावं, व्हॅलिडिक्टरी गेस्ट कोण असावं, अविनाश पाटील असतील, पल्लवी, संगीता, विशाल, योगेश पारखीची टीम असेल, विलास, राजू, नेहमी सतत ज्यांचं मार्गदर्शन मिळालं ते आमचे गिरीश दाते असतील, संजय उपाध्ये असतील. ट्रान्सपोर्टेशन म्हटलं की एकच नाव, गेले कित्येक वर्ष म्हणतं, 96 पासून तर आज 2023 पर्यंत आमचे पॉलिटेक्निकचे डॉक्टर सुनील कराड व त्यांची टीम, डॉक्टर घोरपडे, डॉक्टर कोमटी त्यांची टीम, नोयला, योगाची टीम पाळेकर गुरुजी या ठिकाणी आहेत, त्यांची टीम असेल, आमचे योगाचे मुलं MSc योग आणि निरंजन खैरे असतील, अजय वाईकर, आकाश. या कार्यक्रमाची IT टीम, फेलिसिटेशन टीम, मीडिया टीम, टेक्निकल टीममध्ये आमचा शशी असेल, आमचे बलभीम रुईकर असतील आणि त्याची स्वतंत्र सगळी टीम या ठिकाणी बसलेली आहे. मित्रांनो, विश्वशांती दर्शन चॅनलची टीम, फोटोग्राफी, ऑडिओ, व्हिडिओ, किती नावं घेऊ, पण या तुमच्या सगळ्यांची साथ गेले 28 वर्ष लाभते आहे आणि त्यामुळेच हा ज्ञान यज्ञ या ठिकाणी संपन्न होतो आहे. मला फक्त असं एक म्हणायचं आहे की एक शेतकऱ्यांची गोष्ट आहे मित्रांनो, ती सांगतो आणि मी माझं थांबवतो. एक शेतकरी होता आणि त्याच्याकडे गाढव असतात, 3 गाढव असतात, आणि लोकांना त्यांचं काम व्हावं म्हणून ते गाढव तो घेऊन जात असतो. एक दिवस शेतकरी तो जात असतो त्या 3 गाढवांना घेऊन, त्याला रस्त्यामध्ये नदी लागते आणि त्या नदीमध्ये त्याला असं वाटतं की नाही, आपण या पवित्र जलामध्ये डुबकी घ्यावी, स्नान करावं. त्या गाढवांना तो बांधायला जातो, त्याच्याकडे फक्त 2 दोर असतात. त्या 2 गाढवांना तो तिथे बांधतो आणि 3ऱ्या गाढवाचं काय करायचं म्हणून संभ्रमात पडतो. पण त्या नदीच्या काठावर एक साधू महाराज काही बसलेले असतात, तो त्यांच्याकडे जातो. त्यामुळे मोठा मला प्रश्न आहे,
तो साधूकडे जातो की मी आता काय करू, मला इथे जायचं आहे, 2 गाढव आहे, हा 3रा गाढवला जर मी बांधलं नाही तर हा कुठेतरी जाईल, काहीतरी दंगामस्ती करेल. साधू म्हणतो माझ्याकडे दोर तर नाही तुला द्यायला, पण मी तुझ्याकडे एक सल्ला आहे, मी तो सल्ला तुला देतो. तो सल्ला असा आहे की तू जसं 2 गाढवांना बांधलं तसं या 3ऱ्या गाढवालाही तिथे घेऊन जा, असं ॲक्टिंग कर की मी त्याच्या डोळ्यामध्ये ती दोरी घातली आहे, तिथे खुंट्याला मी तो बांधतो आहे. म्हणाला एवढ्यांनी ते गाढव ऐकेल? म्हणे हो ऐकेल. बघ तो तसं करतो. ते 3ही गाढव एका लाईनमध्ये उभे राहतात. हा जातो नदीवर स्नान करतो, परत येतो, त्या 2 गाढवांना सोडतो आणि निघून जातो. थोडा दूर झाल्यावर त्या लक्षात येतं की अरे हा 3रा गाढव तर आलेलाच नाही, तो तिथेच उभा आहे. तो तिथे जातो, त्या गाढवाला खूप मारतो की चल, खूप त्याला मारतो, त्याला हाकारतो, सगळं करतो, पण तो गाढव काही हालत नाही. परत तो त्या साधूकडे येतो, त्याला म्हणतो की हा हे असं का होत आहे? तो म्हणालो तू त्याला, मला कळलं म्हणे त्याला काय प्रॉब्लेम आहे. म्हटलं तू परत त्याच्याकडे जा, परत त्याचा तो दोर सोड, त्या खुंटीवरनं तो दोर काढ आणि बघ काय होतं. तो शेतकरी जातो, त्याचा तो दोर काढतो आणि पुढे त्या 2 गाढव जिथे उभे असतात तिथे जातो. हे गाढव बरोबर तिथून मागे मागे येतं. मित्रांनो, मला असं सांगायचं आहे तुम्हाला की आपलं सुद्धा सगळ्यांचं लाईफ असंच आहे. We too are tied up by too many imaginary ropes which are really non-existent. The only truth is there are no boundaries in real life and anyone can stretch to any extent. मलाही असंच तुम्हाला म्हणायचं आहे की खरं जर आयुष्य आपल्याला जगायचं असेल तर हे इमॅजिनरी रोप्स सगळे काढून टाका आणि हे इमॅजिनरी रोप्स काढून सत्यता अनुभवायची असेल, द ट्रूथ जे नेहमी सर म्हणतात, ते ट्रूथ काही मिळवायचं असेल तर त्याच्यासाठी हा सगळ्यात मोठा प्लॅटफॉर्म आहे की इथे यावं, इथे ऐकावं आणि आपल्या आयुष्याचं सोनं करून घ्यावं. एक मेसेज मित्रांनो असा आहे की ही एंडोमेंट लेक्चर सिरीज फक्त तुमच्या आमच्यापुरती मर्यादित न राहता ही तळागाळात समाजापर्यंत पोचावी. इव्हन आपल्या ज्या इतर संस्था आहेत त्यांनीसुद्धा अशा स्वरूपाचे कार्यक्रम त्यांच्या संस्थेमध्ये घ्यावे यासाठी कराड सर आता आग्रही आहेत. आपण सगळ्यांना त्यांना लिहिणार आहोत. त्यांनीसुद्धा घ्यावे आणि तुम्ही तुमच्या मित्रांना, नातेवाईकांना, तुमच्या घरच्यांना, या तुमच्या आजूबाजूच्या राहणाऱ्या समाजालासुद्धा या व्याख्यानमालेचा लाभ मिळावा असं माझ्याकडनं तुम्हाला सर्वांना आग्रह आहे, विनंती आहे, अपील आहे. याबरोबरच या व्याख्यानमालेचा समारोप मी या ठिकाणी करू इच्छितो. एक कलाम साहेबांचं वाक्य आहे आणि मला डॉक्टर अभिजित सोनवणे, प्रकाश आमटे असतील, अभिजित सोनवणे असतील, कलाम साहेब असं म्हणतात की आय एम नॉट अ हँडसम गाय, आय एम नॉट अ हँडसम गाय बट आय कॅन गिव्ह माय हँड टू समवन हू नीड्स हेल्प. ब्युटी इज इन द हार्ट, not in the face. So let us try to give our hands to those who are needy. Thank you so much. Namaskar. Thank you, sir. Thank you very much for that very, very apt conclusion. Sir, you are called back on stage. Oh, what a beautiful moment. A big round of applause for both of them. A very, very beautiful and apt moment. Thank you, sir. Thank you very much. And with this, my friends, we have reached the conclusion. I request, before I request my technical team to kindly relay the Pasaidan, please note that right outside this hall, there is a small book which is kept as a small takeaway, a gift for all of you on revered Shelar Mama. So please collect that book before you leave this hall. So this is a small book which is for all of you.